Thank you for calling APS. You through to Aisatu. How may I help you? My name is Aliu. I'm holiday maker in the Gambia and heard about your holiday cash service and want to know how it works. Our holiday cash allows you to withdraw money in Dalasi using your credit or debit card through our POS system with no additional charges. This can be done both online through the phone as we are speaking or when you visit our head office at 55 Kairaba Avenue. I am presently in Wuli Sutukonding and wants to send $10,000 to myself and I want to do it right away. My card number is... Aliu, your reference number is APS 123456, but it's after 4 p.m. already and the banks will close soon. But you can receive your money today with our APS home cash delivery service. Where can I receive it? Our agent in Wuli Sutukondi will contact you to arrange delivery of your cash to your home. Is this where Alu Jallo lives? Yes, that's myself. My name is Alfuseni Jawla from APS Money Transfer Limited and I come to deliver a transfer to Mr. Alu Jallo. Alu, can you please confirm your APS reference number for your transaction? Yes, this is fine, Alu. And could I also have proof of ID, please? Please confirm the amount is correct, Alu, and send the receipt for me. Thank you, APS. You are simply the best. Assalamualaikum Gambia, assalamualaikum nuyu len nak tay ak sa lay wax xam ngeen ne so toge ak mom ak sa rek ngay mëna nuyo do mëna nuyo leneen ludul ak sa kon nak nuyu na len ci turi ak sa yeen ñi nga xamne nak yeen ak ñuy sétane damay contane lool di dalal ki nga xamne nak dañ ko dalalon ci plateforme bi di nga xamne nak mu ngi tudde Semester Avenue ñu dalalon ko nak last year war ko dalalat this year damay neex lool mu and ak sawarte dama koy wax rek Gambia bari nañu semester waye semester yi nduro won amna semester yo xamne dañ ñew nak ku liggéey ci suñu dëkk ki nak semester bo xamne la liggéey rek nga koy gisé foko gis rek mu ngi dox ci li nga xamne nak moy yobbu Gambia mu dem kanam li la ñoo wax doomi rew yi nit ku baax kon nak suma gan seeni gan moy ki nga xamne nak moy Coach Pa Samba Jaw ma tudda Fatou Samba mu tudda Samba kon nak daf may neex lool ma and ak mom ci plateau bi dama koy wax rek jinax day bari pax mous day mëna wax ñeew fo lañ ko déggé fi ci Gambian Talents duma jël pirate nak ku ko nara pirate rek dama lay box kon nak nuyuwaat leen di leen ne nag programme bi nga xam ne nag mooy Semester Avenue ñi ko dooleel ñuy APS International ñi nga xam ne nag ñooy yaayi kër bi di bàyyi kër bi olof Njaay ne feccum riir su neexee ndey jaatiir seen mbagga ji moo tax it nag APS International ñooñu dooleel bu boobaa rek di leen jaajëfal bu baax a baax yeen ñi nga xamne nak dina faral di top Gambian Talents Semester Avenue jappale len ñu support len su ko defé rek nga gis programme yu melni ngeen koy am ci seeni bunta sa yo len ko bëggé dama koy wax rek ku endo politique fanané politique so ewo tida ñu tégalat la li nga xamne moy politique di nga bëgg ñu téggé ko nonu waye di nga bëgg xam nak ñan ñoo jaar ci politique bi ba tay mu égga fu mu égga tuba faka la machallah lay wax koku moy Coach Pa Samba Jaw moy suma gan di seeni gan nak dañ dara waxtaan bu am solo waxtaan boo xam ne yow danga koy dégg ma dégg ko mu dugga si ñun si lu nekk ki nga xam ne nag mag la daf lay fàttali démba kii mag la ki nga xam ne nag bébé nga comme suñu maasi dangay jàng lu bëree bëri xaw ma ndax moom dina nangu ñu wax ko oncle Coach Pa Samba Jaw ndax dina nangoo nekk paa ndax du nangoo nekk paa suma gan a ngi nii xoolal leen ma suma gan ji salaamaaleykum waaleykum asalaam oncle lay wax ndax la non Coach Pa Samba Jaw rek doy na oncle nañ ko bàyyee Moussa Dieng man ba tey maa ngi yong waaye di la gërëm rek si invite bi ba pare di congratulate Gambian Talent promotion because tey I am here at a new improved and better studios and job bi ngeen def di intern si ngeen train so just wax leen daal gàcce ngalaama and just continue doing the great things that you're doing Mashallah jërëjëf oncle Coach ñu bëgg xam rek noy nuyu askan bi well maa ngi nii Gambia if you are in the west I'm sorry for you fii is almost 90 degrees fii nii every day is beautiful is nice I'm not complaining the country is disorganized but the people are nice so the country is disorganized but the people are nice loolu foo ko teg well dëkk bu jaxasoo la I think even traffic is a problem. Everybody is running and I think we can do a better job in organizing this country. But, you know, maybe we'll get there someday. Kuy
coach Pa Samba Jaw man maa ngi tudda Pa Samba Sadaga Jaw ñu ma tuddee suma maam Matar Sadaga Gueye lañ ma tuddee suma pa mooy Lamine Jaw suma yaay mooy Awalo kooku mooy coach Pa Samba Jaw foo faaxee ko si Gambie maa ngi juddoo Banjul yaroo Serekunda Shanghai fii gannaaw fii rek ñu josoon fa laa yaroo fa laa defee suma jaar-jaar yëpp ñu génn fii si dëkk bi about 23 years ago dem America mooy man loo demoon defe ji Amérique da nga daw ndax lan la lan la riitee non riite wuñ ma luy xew mooy bu Yaaya Jammeh jëlee nguur man bokkoon naa si su ma eboone force 5 sooy compter force 5 yu taxawoon oppose Yaaya Jammeh bu jëlee nguur bokkoon naa ci yow ak kan ak kan ñeneen ñaa ngi si woon ñoom George Christensen ñu ngi woon seen rajo bi actually interestingly Efri Mbaye everybody Mbaye I was also very vocal then at that time after bala moo change dem join ni Jammeh there were a few ñi nga xam ne nii ñoom Halifa de ak ñoom Sidia ak gars yi then mu toll si jamono joo xam ne maa ngi amoon ñaari friends they were Americans kenn kaa ngi nekkoon Switzerland kenn ki nekk the United States ñoo ma advise ni maybe it would make sense to leave the country and the choice was to either go to Switzerland or to go to the United States and I chose the United States because of its history of activism. They read Dr. King, they read Malcolm, they read about those people. So I decided for that the best place to be based on the life that I live and want to live. So Lord Almamo Yubo America. Definitely. So naka live in America being a deme? It was all right. You know, man, no magisnesi adona everything I see with the glass half full. I'm a very realistic person, so my expectations are never too high, they are never too low. And I just took it for what it is. Madam, continued with my activism. Even in the field of journalism, because we know every time. I will type the madam train it, type on my articles, Senko, Masenko, si radio, si Fufunu, and that was why in 1995 or 96, I was invited by Bena radio station, WBAI, and I had a 1-hour interview with Radio B, and I was talking about Jammeh at that time. Those were the early days. Then I was also invited by the Fordham University Law School to give a talk to some law students about the situation in the Gambia. In fact, we are going to talk about journalism in Africa, the challenges. Why man I focused on the Gambia, and then we just tombe time we have arrest on the UDP guys, single nyasi, not single nyasi. I think was a journey. I think single was part of them, and they were tortured massively. So when I had a video of UDP, they had that interview with them, we experienced and conditions. So I focused on that, then left the video there. So non la continue. Then I moved to Minnesota and start for the Gambia Journal. Man ma bena Liberian ak bena Kenyan. Liberian because start on ma Kenyan on the associate news editors. So we're doing that. But then Minnesota and then pass with a fly meet. We got to fly from Minnesota, New York or New DC for protesting. Then I decided, you know what, I am moving to DC for full of protests lay happen, and that's where I was going to stay. Okay. And then the rest is history. The rest is history. Lolu nek lo xamne dafa am solo. Tay nak fi la gene suñu yaay ju baax joju nonu nek blessing lopi. Mété yi hadi lopi fofu ci Amérique man la jaajeufal bu baaxa ba di la wax ne fi nga gën ak man neex na ma lool jërëjëf. Ba légui rek coach ku ne coach dina wax li nga xamne moy GAA ma bëgg xam rek lan moy won sa rôle ci GAA ak lan la GAA stand for lan ngeen daan def. Well, the GAA is the Gambian American Association. When I moved in Maryland, I was part of the group that organized ALD. But there were 3 different organizations. The soccer team organized ALD because ALD they want to be parade. So you know from your
And then later we decided, in the interest of what we are trying to do, it is important to put all the groups together. So we decided to choose the name GAA, which was already in existence. And we did elections, and I was elected as the first president of the GAA. We organized ALD, and we did a lot of stuff. When the flood happened in Kawur and Kuntawur, it was a massive flood. We were able to raise, was over $14,000. We brought the Christian community, the Gambian, the Muslim community, and everybody. We were able to do that. And we were able to also secure, I think, about close to 200 hospital mattresses. We partnered with, because we didn't want to involve government, so we were partnering with the Red Cross, so we did the distributions. And Buneka organization did a lot in Maryland community before people who were being evicted. We stepped up and helped, and we had a policy we will not disclose the person's name. So better can hamut kan lañ musa dimbale, because I feel ne nit ki dal kula ñew sakku ci hamam ci yow dang ko wara sutural. We did ALD, but we also realized that it was important to recognize ñi nga xamne ni dañ taxaw Gambia. And we invited Biri Jai in 2011 to the United States. Jox ko a Lifetime Achievement Award. Doguma la sa te yenn bu la yàlla dog am naa waxtaan ak Biri si bi nga xam ne nag jox nañ ko li nga xam ne nag mooy grade bu rëy boobu noonu. Biri mi ne yëpp yàlla ak yow mu taga yu rafet, parce que man am naa interview ak Biri when Biri mu ma joytul ne Gambian si dañ dee fàtte démba maanaam dañuy celebrate mu ne yow bokk nga si ñi nga xam ne maanaam yaa nekkoon si kanam just rek ku gis ko ñu celebrate ko foofu si Amérique wax ñu naka la loolu demee. Well, duma jël credit bi man. He always says that wana ko mu bàyyi loolu. Why I was part of a team, and ñun ñëpp we suñu gis-gis ñëw ne we have to do that. And Biri, like I always told him, and will continue to tell him, lu ko Gambian defaree bor buñ ko fay la, because of what he has done for our country from taxawoon suñ country when it was very, very young. So what are you in that Lifetime Achievement Award? It was a very emotional day. Father Goff daf ko jaral mu fly from Ireland pour ñëw tombe loolu. And a lot of these old players ñëpp génn si, so it was nice. Waaye emuñ foofu ñu ne Pa Touré it am na lu defoon pour music. So ñu jox ko an award even though gaañu woon na ba pare. Waaye ñu jox ko, I think Pa Omar Jack lañ ko joxoon. Pa Omar Jack was giving Jaliba Koité was giving an award. And then ñu ne okay du am foofu ñu ne Musa Ngum. We gave Musa Ngum an award. Te Musa Ngum dañ ko doon pare indi. Waaye unfortunately there was a problem with visa bi. So we had two of our guys, our youth representative Nyilan Faye ak our secretary then Ablay Loom. They came to the Gambia and gave him the award here in the Gambia in recognition of what he did in advancement of music and culture in our country. And we did that for others. Nyom Dr. Nyang, we are celebrated by the GAA. Nyom Binta Nyang, Nyom Uncle Lama ko hamne mo nekon Ilimani community. So a lot of people were celebrated, and to us we just believe the work of Kasi Diaspora is to give back. But it is also equally important as we give back to recognize nga xamne ñoo fa nekkaloon dëkk bi démba te doole luñ leen. And I believe, man, it's my personal belief ne kenn du warta suul jëf. Si nit ki defee lu mu def, you have to honor them for that. So those are some of the things that we do. Olof Njaay nee ne ku ko def ku ko wax la bëgg kon loolu neex na bu boobaa rek ma bëgg a xam ki nga xam ne mooy Moussa Dieng di sa partenaire di sa right hand mais it foo leen egg rek yéen ñaar mi ne yow da nga dee pirate rek yow pirate rek ngay dox si ay pirate kese ngay dox mi ne Ajera moo nekk di best Gambian community si diaspora bi moom Moussa Dieng nga ko wax ndax ak di nga si lu mu wax. Xam nga soo toogee tey ba jàngal nit mu ñëw sut la ci xam-xam loolu kay sant yàlla la because Ajera ak Atlanta luñ xam
te mun ko si DC lañ ko jàngee and because ALD is the oldest Gambian reunion because bu gars yi def ALD African Liberation Day time boobu ñoom Stokely Carmichael ñu gën ko xamee ci Kwame Touré ak ñoom daanaka Hugh Masekela ak ñuy noonu in fact some Jamaican artistes dañ laan ñëw sax ñëw place yi waaye boobu nekkutoon lu Gambian si def rek dafa nekkoon everybody moo ko laan def African American si or African Sunday then later Africans Gambians decide you know what ñoom they would celebrate it and ñu def ko ñoom Ous Mbengue la woon ak this is ALD has been celebrated for over 40 something years now in DC so ñu ko def because time bu nag Gambian community bi was not that big so ñëpp dañ laan ñëw DC then later Atlanta amoon na an other Gambian ku fa nekkoon birthday am July 4th la so dañ laan celebrate loolu but then demalante bi ñëwati gars yi ceeñ ko léegi nag def ko a reunion so July 4th juddu nit ñi di sa dem so su fekkee ne July 4th dem nañ and Ajera definitely they do a great job even though man maa Musa we give each other a hard time waaye Ajera definitely Ajera dafa du mag 2003 la Ajera door waaye what it has been able to achieve definitely you have to give it to them Musa nag definitely is my friend personal friend we're very very close man maa mooma banka everybody knows that and I have tremendous respect and love for ñoom ñaar ñëpp nit ñu cool lañ daal waaye daal luñ jànga daal lu Ajera di riir di coowte yëpp si DC lañ ko jànge kañ loolu kon leer na yéen ñi nga xam ne yéen a seetaan suma interview ak kookoy Musa Jeng ki nga xam ne nag mooy coach Pa Samba Jaw moom leeral na paatam kon nag ku mun sa morom duma yéen ñi nga xam ne yéen ay seetaan jooj leen man bàyyi naa leen bu boobaa rek coach ma bëgg a xam rek ñu bari ñu ne soo gisee coach mu join community work du dara moo tax dafa bëggoon rek ku community bi recognize ko su ko defee nga gis ne mu mun a am li nga xam ne mooy political ambition loolu la gaay wax ñu ne loolu moo tax nga join li nga xam ne nag mooy community work loolu am la ndalu am well xam nga nit ku nekk you are entitled to your opinion bu ma nekk si mbiri campaign politique sax xaw ma ko maa ngi nekk xale bu ndaw bu juddoo si kër goo xam ne nii suma doomi nijaay suma doomi bàjjen koo xam ne suma papa moo ko yar ñu tudda Laay Soxna di organise community bi fii Shanghai we turn leen into a team Kairaba this was in the 70s mu jëlee Kairaba indi Jilal Fanaal I was a young boy Fanaal boo xam ne ñi ñoom saal ñoo ko daan tëgga maire yi bokk ci ñuy fanaal time boobu noonu dooy amut man xaw ma sax luy politique ñun ñu jógee fa ñu nit ma nekk ci ma am 11 years booba dooy sax judduwut si laa am di tur coach si mbiri football boobu maa ngi join benn mbootaay boo xam ne ñu ngi ko ooyee Flamings mu nekk team bu nekk suñ koñ ku ma musa xam suma life ba ma juddoo ba tey musuma fàttaliku time boo xam ne nekkuma si community activism waaye nag nit ñi moom lu leen neex wax man xam nga demaguma kenn ne ko sànnil ma karta so xaw ma loolu naka la kon nag loolu am na solo bu baax a baax coach ma bëgg a xam rek yéen challenges ngeen amoon si GAA like every Gambian organisation rek because li xew mooy for the most part Gambian si organisation duñ ci lee bokk too much and di nga nekk organisation boo xam ne ñooy representing over 1,000 people waaye ñi nga xam ne ñoom la seen hands yi di dirty would not be more than 10 so those were some of the challenges and then definitely to see your fellow Gambian nekk ci tolof te xëy na you cannot help the person fully because soo nekkee America xam nañ ne it's a very expensive place rent is not cheap ak so those were some of the challenges but they were to be expected definitely bu boobaa rek ma bëgg a xam li nga xam ne nag am na solo bu baax a baax Jaw nga santa waaw ñan ñooy sa kaw sekkeen yi ak géyeen yi ñu bugg a lekk lañ ñu ñooy suma kal waaye nag am naa suma doomi bàjjan yoo xam ne ay Jóob lañ sant ak ñeneen ñi ñoom it dama leen nekk kale ngir kalante moom si doon la doomi nijaay doomi bàjjan boo ñëwee lan nga njëkkee lekka lan laa njëkk a lekka bu ma ñëwee I don't even remember ban lekk nga gënoon a nam
xam nga fu mu nekk nii affaire yi dafa close ba nga xam ne nii you know lu ñoo togga fi moom la ñoo togga fële waaye man benn lekka boo xam ne nii mooy suma biggest weakness mooy ebe waaw waxuma ebe nag ebe taati nen ebe bu sol tubéy laa dafa xam ne dafa am ànda karaab yeeg everything I just love it you know Moussa Dieng daf laan bañ ebe waaye léegi daf ko lay lekka all of a sudden mu ne ma ebe nekk nii la neexee so yeah I like that but I like ñoom palaasas ak you know I'm not very picky daal I don't eat cheese and worry about yooyu noonu I like my maalo ak léegi sax gis nga penkreng la ko ga gis nga yooyu toogi joolaay nga you know waas ak yooyu noonu ak ñànkatan I love that loo ko dee lekki ku duna loxo non fu mu nekk gis naa lekkee loxo nag definitely déedéet kay dangaa bañ ngaa jàppale jaale well kuddu bi daal moo gën a lifin da nga jaay yi fi semestre yaa non even bu ma dëkkee fii sax before ma dem I eat ak xam nga there was something about Gambia and I think that ñun ñëpp dañ lokki because ndoxi raxasu dama lay toog xalaataat ko xam nga nit ñi dañ ko dee bàyyi xel déedéet wax ñu xam nga ndoxi raxasu nga jël benn bool ku nekk dugal ci loxoom nga xam ne ndox bi dafa dem ba mel ni daa waaye yow soo si dugalee sa loxo rek nga ne loxo bi set na and dem nga lekkee loolu noonu so I'm sometimes I'm not a germaphobe but I'm always very conscious of yooyu noonu bëgguma ku ma lay dogal sax ma koy xuloo suma système bi lan suma dogal ma ne ko man sa loxo bi nga dugal si kii bi ba pare dogal ma ba naa dogal suma bopp ba ay non noonu la moo demee saa su ne semestre avenue den see jànge nga see jànge ma see jànge ku nekk di si jànge mu am solo mu wax fi lu am solo coach may gis ngay dunda Moussa Ngum loo wax rek coach Pa Samba Jaw mi ne la akasa di ko nuyoo di ko nooyee di wax Moussa Ngum ñu bari mu jaaxal leen lool coach lan mooy sa relationship ak Moussa Ngum well Moussa was my star because man dama juddoo si kër goo xam ne duñ géwél ba pare géwél sax mooy kuñ géewal rek so xëy na maa def nii sax géwél laa because mooy kuñ géewal suma pa dafa amoon benn tiib bu rëy bu mu naan amee you know su ci tegut siikar yi Baay Ñas ñu ngi déglu sondee sax fa am yoor la ko gars yi daan ooyee so radio Gambia dañ daan play ay folklore so may déglu Moussa Ngum nag you know and I liked him I liked his voice I liked lu mu naan woy even though suma kër maa ngi mention laay soxna ki nga xam ne moom woon suma royukaay maam ak moom Ifang Bondi in fact suma first show moom musa dem suma live Ifang Bondi la woon Roxy Cinema I still remember that sitaan ñoom Patouré ak gars yi waaye I just loved Moussa Ngum suma brother Jogoy moom it kii la woon Patouré waaye di ko déglu ba mu demee super jamono si lañ ma wanalee ak Moussa Ngum maa ngi ko laay goon ba gis nga su ma laan kasak dama mënoon a kasak nag dinañ ñëw foofu waaw su ma laan kasak dama laan sol sax ñaari kawas yu bokk just pour imitate Moussa you know and then laay ko indi xamante indi friendship ak loolu la so he was xam nga Moussa was the you interviewed him a number of times Moussa is the most easygoing person that you'll ever see in this world he was very very humble you know jàppewul dara muy dara you know he was just a nice genuinely nice guy and I love him I still do I listen to his music even suma computer bi sa at work bu xaaree ma jagaraloon benn 4-hour recording of Moussa Ngum sometimes su ma demee door liggéey naa play Moussa Ngum ba su ma wàcca liggéey you know I listen to it bala maa nelaw maa ngi ko amee suma phone bi I listen to it I don't get tired listening to Moussa Ngum because to me he was one of the greatest that had ever done it woyam yi yëpp ban nga gënoon a bëgga taranga ak boo juree sa doom xam nga moo ne maa bëgga taranga fonk naa taranga kenn bañul tarangay joxe tarangay teral kon coow leen taranga mu ne naka la sax bu mu la wax ne nag bu ñuul ku ci am soow mu mee jëlal sant yàlla you know so woyam soo ko déglu there were some subtle messages in it yow and boo juree sa doomoo yërëm ko te bul ko forcé sa doom lu mu naka la I am even beginning to te woy dama ko lay woy every day but it was messaging bi si boppam si boo juree sa doom because mu ngi binda boo juree sa doom bu moo binda Ismaila si la binda ñaari you know and di la woon si woy bi ne sa doom di nga toog sa doom ñëw si jotaay fekk lay ay mag nga daxa ko
comme du mbindeef ne ko fii du sa place foofu mooy jotaayam because fa la mun a jàngee yaa ngi salman soo dégloo woy bi di original soo juree sa doom is beautiful bur yàlla baax na ci boo xamee mayam yàlla dalay seetaan si boo xebee mayam bur yàlla jàppul mbindeef waxtu ne ko xaaral mbindeef ngir waxtu mbindeef la boppam la xalaat ak ñoom potindaali yàlla itam yàlla yi kay naka la tudd potindaali yàlla yi moom sakkan la def mbindeefoom mbindeef potam la yore so disa woy yoo xam ne nii soo dégloo woy original Musa Ngum woyam yi those songs you like even Ismaila sax because Ismaila like he told me benn time ma ko interview radio on because gars dañ ko interview George Christensen call ma pour ma defal ko interview bi and moom ne Ismaila la sañ a woy ngir mooy doomam waaye message bi was for all the young people Ismaila ñaan naa boo magee nga óor duniyaa moom man gis naa te xam naa ne boo óorul bés di nga coog doy mere ko deful dara so you listen to those songs they were very inspiring so music moom yu ma ci like dafa bari waaye I just like that I just love his voice bi nga xam ne nii tay boobu su ma naan def suma programme waxante diggante yàlla tax not waxante diggante yàlla tax askan wi ak non kaddu gi ak waxtaan ak askan bi parce que kaddu gi maa ngi ko doon def GRTS International on Gambia Journal ak waxtaan ak askan bi maa ngi ko doon def Freedom dama laan ibee Musa Ngum and people musu ñoo understand not only like Musa Ngum he is one person mënuma déglu woyam ba pare mer daf ma lay inspire it's like I get real happy and fired up to go so loolu daal mooy relationship bi ak Musa Ngum si gàttal waaw mbëggeel loolu la mooy def si nit soo bëggee nit ki loo dégg si moom rek dangay gis sa xol day sedd guy ma bëgg a xam rek jamono ji ñu bari ñu ngi wax ne ST mi nga xam ne mooy Brikama Boyo toj na fi nga xam ne mooy stadium lu mu fi def kenn mësut koo def loolu yëpp ñun dégg nañ ko man dama koy wax dafa wala di reer because ñun ay ndaw leen tey ci ñu mel ni yéen lañ nar a taataan am ki nga xam ne nag daf ma wax ne loolu amut parce que Musa Ngum feesaloon na Independence Stadium bi ba nga xam ne si biti sax naka la ñit yi mënuntoon a am fu ñoo xëj ba Musa sax performu toon because of crowd bi I don't know ndax lu am la ndax lu amut ñu bëgg a dégg si yow waaw pour ST njëkka I like ST lu tax ma like ko mooy he is original and he is xam nga ñi nga xam ne dañ nekk di roy you lose it ST yaa ngi def li nga xam ne ni is very natural man I like him so much because I believe ne he has great potential now when it comes to Musa Ngum super jamono dañ ñëw stadium Omar Pène play Maïga play gars yi door mooy su ma naree woya gars yi ngi tëggal loolu buggee dem di dem ñun ñëpp ñu ngi anxious ku nekkaa ngee xool what was going on bam ñu gis Musa Ngum a ngee dawee si mbir gis nga soo demee stadium nga soo toggee VIP face field bi on your right gis nga fu ambulance yi di laan duggee Musa Ngum ngi toogoon foofu si moto Musa Ngum jógee foofu di daw di ñëw di utal si stage bi nit desetutoon si kaw stage everybody ñëpp doon wàcca si tobee si pavilion yi di wàcca si suuf then Tamba Jang moo nekkoon manager of the stadium mu stop show bi show boobu la ñoo wax ñaari baan ñoo laan feesal stadium bi Youssou Ndour ak Super Jamono te Super Jamono was because of Musa Ngum waaye nag ST nag kenn du mën a jël ci li nga xam ne from li nga xam ne moom la def that was massive and that must be celebrated macha allah loolu nekk lu am solo bu boobaa rek yéen ñi nga xam ne nag yéen a nekk si diaspora bi Musa Ngum bu mu gaañoo defoon ngeen li nga xam ne nag mooy Musa Ngum tribute committee ma bëggoon a xam rek committee bi foo leen toolu well xam nga process la maa ngi ci doon waxtaan Pa Ousmane Diouf pour seet naka la ñoo defee celebrate the next one because nit ñoo xam ne la ñëpp they love because Pa Ousmane yaa gonna do a great job in promoting Gambian artists and Gambian music. But he had a bond
with Musa Ngum. So I make many Buhari. Buhari, do you do dara do Gambian music? That's it. You know, he loves Musa Ngum, he loves Gambian music, and he's an archivist. Because munga dem to key with anything Gambian, munala ko gene. Job Malik, Lumo def si music girere would can. And everybody that is in that committee. So you in it together our love, not only for Musa Ngum, but for our love for Gambian culture and Gambian music and Gambia Sibopam. And I think the work would continue to celebrate Musa Ngum. I said to my people. No, say to my people. Sorry. I said to my people. No, say to my people. No, I really, I didn't know what to say. I was touched. And Gambians dal foog ñu jàngal leen rek pour ñu love suñ boppa. Xam nga nit ki soo amut li soo xam nga Halifa Sallah daf li wax ne mu ne nekkata turam soo xamul li nga moom keneen jël ko moomale ko boppam. Loolu moo ñu daal. Because seetal Laba Socé fu mu nekk, how many people know ne Laba Socé Gambian? Because we didn't appreciate Laba Socé. Sénégal jël Laba Socé moomale ko seen boppa. You know, Musa Ngum the same thing. So da ngay gis ne Musa su fekkoon ne forcé wutoon sax ñëw Gambia fii chances are maybe a lot of these young people will not even know you know who this guy was. But I think Senegal from boom deye lu ko guy traité to now are really showing us the way. And ñun ñoo war a xam nga ñu ne wax ju egg tof junja doy na borom xel. ñun ñu junja rek nag ñun ñu ngi toog rek gëmmu suñ bés rek toog rek di woore ay affaires yoo xam ne nii amul solo. waaye Casamance Sénégal thank you so very much for recognizing it. But again, loolu sax si boppam du Musa Ngum yelloo la biir Sénégal because of liggéey bi nga xam ne moom la def Sénégal. Because Musa Ngum demul Sénégal rek toog fa rek you know nekk fa nit benefit. No, the reason why the Senegalese love him is because of lu mu def. Da nga digga laay Ngum wax na time yi Gelewaar time bu gis nga 4 avril ñoom si la seen independence Gelewaar ñoo laan play foofu ñoom ifak boo ni ñoo laan dem foofu. Ñoom Youssou Ndour will tell you that they used to come here and study from these guys. The respect bi nga xam ne moom la Musa Ngum am in Senegal is something that he earned, work for it. waaye bala moo dem foofu fekk def na lu raw rôle fii Gambia. So I hope ne Gambia will open our eyes and celebrate him. Not only him, but ñeneen ñu fi des yëpp nañ bàyyi bañ dee. Sometimes we can do a lot for these people, man. loolu dégg bu set picc la toog ak ki nga xam ne nag mooy Musa Afia Ngum léegi Musa Afia Ngum di ko ñaanal yenn suuf sedd si fi nga xam ne nag foofu la nekk moom mu nekkoon ab ndaanaan bu rëy a rëy nekk koo xam ne ku down to earth la waaye di nga gis ne Gambia ñu ngi fi amoon ñoo xam ne tubaar fa kaalaa laay wax ku mel ni Modou Musa Seck Bat Jangom ak ñeneen ñoo xam ne tey gina neen àdduna waaye daal fu mu nekk nii déggatuñ dara si ñoom coach ñu mel ni Musa Ngum ñeneen ak ñeneen Gambia dañ war a di célébrer suñu ay nit rawatina nag government lan nga foog ne loo leen war a def si lu nu mel. Is it government maybe should take a lesson from gis nañ ST what ST was able to do gis nañ the black magic the crowd they were able to pull. Gis nañ open mic the crowd they were able to pull. Maybe government can start you know what the next time we have our national holidays. Instead of them jelly and for it, there is nothing wrong with them jelly so on the head, that's fine. Why? Maybe let's start headlining our people too. You know, but we also have to look at it too. So you also must also be ready to support. Because so they may jail thousands of dollars. Them all for Samba, them all howling Gambian artists. Then need your tahafa. See, again, get them uti pab duty about Wali Sek. But Wali, I like Wali. What I can never tell you, Landa Wali, the level. How Molum was way me. I'm sorry, and you like. You know, the Mokule Diklube Sona, Dumale Ham. So it's nice, the music is very nice. You go dig up, and you like, and I know he has a lot of following. But I think that is a start. Why let's also support them. Not only then buy the pirates and music, the pirate. Go and buy a CD or go buy Gispa Omar Jack, Mugini. A new single, and tomorrow I intend to order it and listen to it. Have consumer like iTunes or whatever they call it, and we can do that and help this artist. Maybe start paying this artist royalty. You know. So. Ko jual nga fi bu yaagu rek ne dañ daan kasak ma bëgg rek nga mosal ma tuuti rek mosal.
no xam nga kii daf ma la ne mënuma naka la tudda Moussa Dieng mu ne sama baal bi dafa naxari. waaw waaye moom Uncle Mos bu seetaan. xam nga rek comme doon naa rañaan seet naa njolloor dootuma rañaan maa ngaa jibee you know bisimilah yow may tàggu mbaar ba maa géej ci mbaar day naa ni yéen sipi koor wali koor dami wali ngukaan ku ma xama yónni woon maa daan julli dana tuma njuleen julli farma daan ku ma suma dellu daan seen baara ñaay duma fay pruut soore de pour fay ko aat fay jigéen yóbbu teenoo teen pour ngayloo jigéen du fa roote aat du fa yundoo maa ngi fay pruut nag pour fay ko aat waaye nag léegi moom dafa mel ni culture yaa mënoon naa kasat and dama laan copy Moussa Ngom you know tàggu mbaar gelewaaram boobu laa laan dóor nag you know dóor suma you know it used to be very nice you know waaye nag you know mënoon naa kasat torop and I think bu ma mag I remember some people dañ ma naan even invite pour ma dem kasa gi seen Samba Soxo waaye I was very generous because su ma joxee xaalis rek dama ko lee may sabarkat yi because it was not like I needed I just wanted to do it for fun you know but pare sabarkat yi suñ kontaanee tega bi neex waaye melu ma ni Aji Maka I think Aji Maka is one of the best kasakats that I've ever seen and gis naa kasakat yu bari tàkkaan na torop Aji Maka Ñas macha allah loolu am solo bu baax a baax ma bëgg rek nga dooli waatal ñu beneen ma lan lay woy sax yóbbu ñu si ko defee xale yi xam woyi naka xam nga woyi njuli ndeysaan dafa interesting you know comme salaamale jam ñalit salaamale jam ñalit salaamale salaam njaay you know it's interesting foog affaire nga feeling bi ñëw rek comme maa ngi gis moos léegi-léegi rek ko la kasagloo waaye dafa lifin rek ande because feeling bi nekk fa nga lifin sa yaram tàng nga dóor ko ba pare ina ñuy seetaan ñu tàkkaan yoo xam ne moo tax bëgguma woy ñu ne coach mi leen di koy ndeysaan dafa géej nag 20 something years waaye you know so dañ la dee invite America ngay def yi non I like invite kasak dama lay seetaan rek léegi-léegi ma aw waaye duma lay headline non because ñoom Baye Mamour ma daa kasak I enjoy dégg ko mun a kasak maa koo déglu it dafa am lu mu lay def ci man so moom laa lay gën a enjoy daal man ma def ko ku la jàngal kasak su ma leel ñu tàkkaan ñoo fa nekkoon laay soxna boobu maay wax ko munoon a kasak la suñ Samba Soxo ñoom kajaal yi ñoo laan kasak foofu noonu so paa yi munoon a kasak koto yi munoon a kasak ñoo laan kasak foofu and it was a very serious leel boo xam ne nii it was serious in every aspect ñun Samba Soxo ñaari Samba Soxo lañu amoon ban ak ban because dafa am suma benn jarbaar bu juddu woon waaye dafa amoon tëj bu amoon si koñ gi so bu gaay paree sabar suma jëkkër yi baaje ne leen kenn du sabare foofu gaay indi sabar bi suñ kër fekk ñun ñu ngi nekk mbaar ñu toon ko tu Samba Soxo après bu ñoo génnee leel ñu Samba Soxo ñun ba ñoo doxi mbooloo sax dañ àndaa sabar boobu ñoom paa ñi ñoo tëgga suñu Samba Soxo tëgga yu correct you know time boobu boolewuñ ci léegi ñu boole si ka man laay guma sabar yooyu moo tax ma demee keroog si kasak bi fii aaj bi loolu bu ko mes tuba naka fii Mosque Road ñoom naka lu tudd naka gars yi si mbay kër mbayeen ñoo ko tëgga sabar bu correct typical Samba Soxo sabar I was so happy ba nga xam ne ni it was like you know mënoon na suma holiday si mënoon naa en foofu ma ñibbi and I would have been satisfied gañ waaw nii rek la muy demee yéen a ngi seetaan Semester Avenue fii si Gambian Talents TV yéen ñi nga xam ne nag yéen ay seetaan di leen jaajëfal bu baax a baax di leen ne nag programme yu mel nii ku support ko da ngay dem fi nga xam ne nag mooy fi ñu tuddee commentaire rek di nga gis benn box boo xam ne dafa ànd ak benn box bu green bu def love sign rek nga click ko rek dina la wanal ni nga xam ne nag noonu ngay subscribe $5 rek every month su ko defee ngeen am programme yu mel nii dama koy wax rek ak Gambian Talents TV lu leen kenn joxut dina leen ko jox coach Pa Samba Jaw mooy suma gan di seeni gan yéen ñi nga xam ne nag yéen a ñuy seetaan di leen ñooy seetaan rek ñu indil leen interview yu bari coach am na loo xam ne nag nit yaa ko wax du man maa ko wax su ma ne dama am gan rek ñiti dineen ma bàyyal ay question nii bàyyal ma ay message am koo xam ne nag mu ne ma laajteel coach ndax moom pégaan la parce que nag gisuñ ko si benn li nga xam ne nag mooy religion kooku loolu la wax ma laajte la loolu waxal kooku ne loolu du business am man ndax dama julli ndax duma julli suma boobu xam nga duñ ma suula kenn man kenn la so I would worry about that I don't get into that stuff ay pagan ak ay jullit ak ay maybe moom is a perfect Muslim or perfect Christian good for you man daal I am me
I am not out to prove anything to anybody. That's my life. Are you married? No. All right, but you have family? Yes. All right. Kanakan ngay ni jamono ji? Everybody kuy setan, Roman Smodomi, they are not watching, so you see CNN, why everybody else. All right, ñu dugg si li nga xam ne nag mooy coach di politicien coach am na information boo xam ne nag moo ñu jot ñu ne ñoom coach daal ñoom dañ ñëw ku sampal li nga xam ne nag mooy seen ndenda moo taxit nag jamono ji yaa ngi si biir dëkk bi coach loo leen nar. Last year maa ngi woon si biir dëkk bi de. waaw waaye jamono ji bi nga xamee ne nag interview woon neen Moussa Dieng moom it mu leeral fi yeneen ñiti nag ñu ne last year yéen a ngi fi waaye this year si yeneen tànka ngeen ay dox. Let me say this. I am the deputy chair of the Democratic Union of Gambian Activists, DOGA. In fact, I had to go to the office for to meet our staff and all that. And at this moment, anybody in man, I am going to run for office or form a political party. But one thing I believe though, it is very important to sing politics, to look a different direction. And for that to happen, we need people who have this country at heart, loves it, who have the qualifications. Man, I encourage anybody and everybody, if you love the Gambia, from party follow the why for the interest of the Gambian people, I'm encouraging you to please run for office. Because man, I believe me, it is high time for the Gambian voter and you just got the option for mu choose from competent leaders. You know, Fat Samba, Power Small Jufla, Musa Jangla, Dr. Sisela, Usenu Dabon, Halifa Sala, or whoever. Why let them be competent enough? I have a problem to choose so that we'll have a right person. Because Lena won't happen, Fat Samba. Gambia has been independent for 54 years almost. In 2 months, it will be 54. Well, in a month, it will be 54 years. When you make independence. For 54 years, Gambians struggle for regular water and electricity supply. Dega. Mugineka dika bo hamne pool ibiyon waxumala anything de ibiyon rek dika bi pay come to a standstill still president ba dina dem vice president ba dem ministers ya dem chief ya dem alkali ya dem sewru baba taxaw sabar ba taxaw mu melni lolou any dika bo hamne ni so lew de your biggest achievement boy yon buñ ibi dika bi come to a standstill the country is backward. I know. Nga gis suñ dika bi fum nekk ni with President Barrow muy rule dika bi by billboards foroma billboards la ak picture loolu feesalul biiri niti Gambia man am naa di opportunity bu ma ñëwee nii dem naa ba Géet Sanjal Saba Sanjal dem naa ba ñoom fara feñe romba dika yooyu to stop ñoom Mayamba romba ñoom esaw dugga foofu noonu waaye you see people ñi nga xam ne nii nekkul ne bañu ñoo liggéey de waaye ñu ngi si ndóol du ñàkka dafa am ndóol dafa am soo cegee Gambia tey Fat Samba ñi nga xam ne ñoo dikka si dekki for example kenn du leen ooyee ne dañ lazy because these are people ñi nga xam ne su nawet jotee all they do mooy work so hard for their people dinañ béy dinañ def lu nekk waaye pour survival for 6 months mënuñ koo dajale because li nga xam ne moom la ñoo góob duñ béyi góob ko duñ ko jaayee sax du am fayda sometimes duñ ko mën a jaay sax so ñun dañ war a romba foofu noonu pour ñu romba foofu nag it is important for all Gambians pour ñu realize ne gis nga politique yi kii papaam si ndax la yaayam golo la must be a thing of the past politique yi jël nit def ko ne demi god la must be a thing of the past Gambia munta afford an other failed leadership Jammeh destroyed our country for 22 years Barrow mi fu mu nekk nii kenn gisut loo xam ne nii fees na sa bot ne he is changing the lives of the people because Barrow fu mu nekk is more interested in naka lay continue nekk president than addressing the basic needs and aspirations of the Gambian people and this is why man I believe that it is high time that we saturate the political environment with competent genuine patriotic Gambians so that we'll give this country a chance because Gambia munta afford another 10 years 5 years of wretchedness poverty and backwardness and what we are is backward because they come on 54 years of independence they celebrate Taliyung Ibek ak Sabarak President Badawak before and after come on we should be doing better
Gambia suñu Gambia la ñun ñoo ko war a defar moom coach Pa Samba Jaw moo ko wax li nga xam ne nag moo weesu nañ xool li nga xam ne nag mooy si kanam mu nekk loo xam ne lu am solo la yéen ñi nga xam ne yéen a ñuy seetaan jël leen seen pen ak seen pipa rek dégloo ko xel bañ koo dégloo xool muy wax loo xam ne nag dafa am solo bu baax a baax nga bugga nga bañ nekk na loo xam ne lu am solo la man daal jël naa sama pen ak sama pipa coach xamuloo kenn koo xam ne mu ngi jógee si diaspora bi ku sampande naam. I don't know, but I wish they would. But again, Luma guy, when you go from parties here, before you form party, there is something that is fundamentally important. Oui. The Gambian Constitution, 1997 Constitution, guaranteed all Gambians, irrespective of Funyeka, the right to vote. It is there. The election decree guaranteed the diaspora's full new vote. There is one thing to guarantee, there is one thing to be implemented, another thing to be implemented. And the way that I see this government going, last year, when Diaspora nice on, we had a Diaspora Week. Diaspora Week. The Diaspora is the 8th region of the country. They are very important. And we contribute more than 28% of GDP. The remittances in the Sidika Bifini. So, during your young Sidika Biman Sidika. Restaurant board them tay muga PSDL and 90% of you talk you say diaspora. Since 2 years, Bubaro Jile government betay, check out the amount of new buildings that have been erected all over the place. Diasporans. Not only are we providing employment, we are helping the employed. Not only are we helping the employed, we are feeding families. Because deka bi tay dafa am ko non waxal. Mané agn reer ndewo munama deet munama ñetti doomi penda mbay yi ñaar ñi deneen benn banque sukuraat munama añ fu mu nekk ni mu ngi sukuraat ngir ñu ko mun a afford bari wuñ te family bu ci am fayda sa léegi li nga añee sa da nga xala wàññi pour njaboot gi am lu ñu reere so loolu is the reality in this country. It's a country that has turned into one of beggars. Foo tollu nit ak laan suma doom bi laa dimbali ma tey ma am lu ma dépassé, and it's not like that they are doing it because who wants to beg? There is no dignity in begging, but they have no other choice. Yangi tek sa njobot sa kër lañu war a dunda moo tax diaspora bi before you worry about forming a political party, let's make sure our right to elect and be elected is guaranteed and implemented. Because soon nelaway, what is going to happen? Why they will tell constitution we don't have right, why we don't have the money. If Barrow can travel, the new $230 million is nothing. They should be able to finance it. So the first fight to make sure that we have an unfettered right to elect and be elected. Then we worry about forming parties. But forming parties, look at the laws, the electoral. His time is up. But why is it that the diasporans are still disenfranchised? To the extent that you cannot participate in the process. They will tell you are the 8th region. You are very qualified. You contribute 28% of GDP. The other part of GDP comes from saying loans, say grants. Say, what we are doing, putting in this country. We bring more money to this country between December 1st to January 30th than the tourists would bring the whole year. Because when we come, ku ci nekk di nga nuyu ji bàjjan ak jumpaañ ak tantaak magal xaleel waaw for them suy benn 500 1000 3000 di ko fa bàyyi the whole money that you bring ku ci ñëw fuy nii lu mu bon sa benn $3000 $5000 di ko indiwaale waxuma la nag soo àndee family boole ci all you do is spend it stays here ñun we don't have an all exclusive package boobu ne dañoo dem si hôtel rek toog fa duñ génn non because we have families there nga ñëw di nga pare ay rek li nga di nga njawlu suma maas nga xam ne man ay wear African pour liggéey aw make sure ne su ma ñëwee dinaa ñaw fiw naka la cura simis yu maa yóbbuwaale xëy na ñawal suma doom ñawal somebody else and that happens. The money stays here, we don't take it back, or we will open bank accounts and put the money here, and that money in the bank, it also contributes to economic growth because the profit being they make from that money that is kept in the bank, is used for something else. We bring foreign exchange, we leave money in this country. So we cannot be that important. But still they want to make us as if we are second-class citizens. But even this nonsense of dual citizenship. I don't have dual citizenship. I'm still a Gambian. I carry my green Gambian passport because as I speak, sohluma citizenship again. But let's look at dual citizenship. These are people they love this country more than any other thing.
circumstances led them to you decide that, you know what, maybe now them naturalize neka and other city, but that doesn't take anything away. Ñooñu ba tey luñ am fi lañ ko indi. Fi lañu tabax seen kër yi, fi lañu indi seen moto yi, fi lañu raise seen family si, fi lañu ndaka support seen family si. Those people have all rights to serve. America am na the luxury of pushing away its diaspora. Gambia does not. So we should scrap that, give this country a chance by allowing diasporans, irrespective of what their status are, to be able to participate fully in the total and final development of our country, which includes being elected, to elect, and all that. That doesn't mean Coach Kaja wants to be elected. My focus now is how Duga grows, because I believe civil society must be very, very strong. If I ever choose not to be part of a political party or to form one, I would do it because it's my democratic right. Yes, but then President Barrow mine dengan ko mere yen wa diaspora bi ñu bari because joxut len liggéey ñu bari den fi ñewon ko mu jox len liggéey way joxut len motax ngeen don sawti ba am nga waxi geja sax ko tontu olof ko wax waaye nag waxi géej gi sax dina ko tontu ba pare naa romba sax ba ca man ma tontu ko. President Barrow, what do they pay a minister in this country? Initially, it was about $49,000 a month. Léegi am nañ 50%. Maybe same salary will go to $73,000 a month. People are earning that in a week or in every 2 weeks. People have their mortgages. People have their houses. People live a comfortable life in that country, in their respective countries. Any Gambian like we feel you are qualified utsi ligay, dan ko yellow because you are a Gambian. Mande man pa Samba jaw. Buguma ligay Barrow demba, buguma ko tay, buguma ko elek. Because that is not my motivation. Motax bu Barrow before we form his cabinet, somebody told me about am na ko mention ci coalition bi ne dañ bëgg suggest a name pour maybe Minister of Youth, Sports and Culture or whatever they said that. Gis nga kooku moo ko wax ma ko tooy na. I did a Facebook live. Mane, and people can go back and check this. Mane President Barrow na understand ne for the interest of the Gambia, nobody should be rewarded with a job because of Lum Defonse's struggle. That would be the wrong way to go. People who are competent, patriotic, dignified, with integrity should be given the positions if they want them. Now, man pa Samba Jaw, I am not interested in being anybody's minister, messenger, ambassador, or anything. I'm not interested. That is not me. I'm never driven by it. All my life, man, I have seen one thing, and that's Gambia. And this is why, man, I don't like talking about that. For the one point bo xamne Fatou, everything about me was put on hold, and the whole objective was this fight. And I had gone to the extent I was determined, I may never see the Gambia again, but I was satisfied with that. But there was only one thing that I asked people: if I were to die, the Jameneka president betay, I want my body to be brought back in the Gambia. If they refuse for it to enter, then ko bàyyi sa defit ba naka la sa airport ba. Nobody should take it. Leave it wherever it is. It is rejected. Su nekkee it's on Gambian soil, leave it there. That was my wish. So, and I know so many other people. Ñi nga xam ne ni xam nga nit ñu understand this fight and the toll that it had on people. And ñun bu ñoo fight, su fekkoon ne liggéey rek a taxoon ñuy fight, we would have given up a long time ago. 22 years nga nekk ci si dara pour liggéey salary 90,000 or 70,000 pour ne nga ñàkk a fayda. When you could have a peace of mind. I would have loved nothing to have come here 11 years ago. Bu suma yaay dee bokk sa ñu ko suuf. I would have loved nothing more than 3 years ago to be here with my brother bu mu dee nekk si de jàmm. But there were so many other things you have were there. Man ñëw naa fu mu nekk nii jarbaat yu nga xam ne ba tey maa ngi ne try pour xam sometimes dama lay fàtte tur yi ñoo xam ne suma gannaaw lañ juddoo kenn xamul nu mu toll. You tell me I was doing all that so that President Barrow appoint me as what? Are you kidding me?
like I said, I'm not interested in anything from Barrow. All I want Barrow to do, before we talk details, because we make a stalasi. It's not a poor farmer in Gain Sanja, in Kabakamba, in Binjona, Naka Binjona, or any of these other, not Binjona, all these other cities or towns or villages, hamlets in the Gambia. Elevating the livelihoods of those people is more interesting than worrying about Kubugon job. Mere Baro, let us ninja Mero Baro. Luta ninja Baro, Mere Baro Moy, Mere Baro Moy, Baro has this Nakala to the betrayed the trust and aspirations of Gambian people. He is the same guy who came to power before we knew power. You nyep the Chilane, Facebook Live, everything. Voter len Barrow ko mandula, voter len Barrow ko bahla, voter len Barrow du sacha ale rewmi, voter len Barrow du kasara ale rewmi, voter len Barrow ni, voter len Barrow. That's what we are saying. Why they what do we have? C'est des kabi. Su passé billboards for them ñu ngi taxaw billboards. The same billboards nga xamne ñun barka demba mom lañ daan wax ne you know what, this should not be. Jammeh warut na nanguli, waruñu nanguli Jammeh di ko def. This is the sign of dictatorship. For taxaw tay billboards la. Man dem fara feñé. De Kipa Ousmane Diouf. Si bunti hospital ma gis fa a massive billboard ak image Barrow. The first thing that I thought about was while Barrow mu ngi fii ak billboard am bi di taawut lu moo def ndax ñi nga xam ne ñoo feebar dugga ci lopitaan bi ñu ngi am garab yi ñu war a am ndax ñu ngi am lal bu baax buñ mën a tëdda ndax ñu ngi am proper doctors yu leen a toppatoo gis nga su fekkee loolu amul billboards yi mean anything. You cannot run a country by billboards. Su fekkee ne Barrow def na lu war a def. Who wants to be fighting a government for your life, the whole life? Who wants to do that? Our goal is the advancement of the Gambia. Why not? Let them continue. I want them, anybody, man my pass Samba anybody in this government, or who have ever told them, man dama buga job, see government, please raise your hand up. Wako, anywhere. There is no single person that will tell you that has never don't drive. Ninju bari sa dañu yeen yow da nga amna kenn daf mané you know billahi mer na Khalifa Sall mota yow bugulo dara. Because pour mom ut liggéey ci nguur moy buga dara. I am not interested in that. That's not what drives me. Okay. I'm satisfied with who I am. E pare mota man so buga dama ko tenka. Man life man so gisé ñuma like yépp so tege sen life ñoo xamné they are not bothered by wealth, you know, I am not worried about that. I go to work, I sit on some comedy, sit on some football, do the politics, read, that's me. That's me moom daal tuuti rek la bëgg si àdduna bëggu dara sonal ko te it lu mu mun loolu la moo def ñu ne ku nekk loo mun nga def ko soo tëddee da ngay nelaw xandoor kon nag coach soo nelawee xandooral. Of course xandoor rek laa mun nag bu boobaa rek ma ñëw si li nga xam ne mooy D30 da nga bokkoon si D30. déedéet FBI bi topp nañ ma si ba sona taab nañ suma phone bi. Check my emails. Of course, I'm here. No, I was not. Why? Yegulo. No, Yegumako. Actually, they're gonna rambling, so I have on what is what because they will already happen. Like I said to FBI too. Somebody, they're gonna tell you that I'm Gambia. Why money? Forget it. waaye yow sa diggante ak ki nga xam ne mooy Banka Mané parce que si suñ interview bu ma amoon ak Moussa Dieng mi ne yow Banka ak moom da ngeen di nekk si téléphone bi. I have no trust in them so I'm not worried. Banka for one noonu la Banka xamee that they sane something so xamul because si la ne ñan la ma ne I don't know so mu ne okay he na suñ gars that's what he said and I left it at that ma dem tëddi nelaw because 8 o'clock man I go to bed. Around 2 o'clock in the morning, la ewu, will use bathroom B, made the mistake of checking my phone and had 1,000,001 missed calls. So I stayed up. So I opened Freedom Radio and I was listening to what was going on. So Nela Watuma, hey Suba, them ligay, then I was interviewed by Associated Press, AP, because AP is a wire about how many interviewee all the media
media dañ ko lee naka la tudda circulate ñëpp fa lañ lay jëlee so ñu laaj ma because we were very prominent a lot of they know us the American government everybody knows Duga so ñu laaj ma ne leen man I am very disappointed that it did not succeed and I meant that you know so bu loolu xappune FBI bi door di dem di put pieces together fu gaa yi taxaw di laaj Gambien si affaire yi coup bi the first people ñu ñoo laaj mooy ndax ñu ngi amoon ne suma nataal yi ñoom soxna ñoom uusan gaa yi dugal yëpp ne leen ñii ndax ñoo def lii and everybody was telling them no they were not so ñu alaat ma ne ma gaa yi am nañ di have yoon na ba ma ne I don't care whenever I know my rights so loolu moom anywhere ma worry so bokkuma ci woon why I was disappointed that it did not succeed to me and ñooñu I have the greatest respect for them because they paid the ultimate price for country xam nga moo tax sax pour ñuy wax affaire bu ko liggéey let's look at Njaga Jaañ this was a captain in the US Army salary captain moo ëpp warama ne chances is even better than Barrow's salary yi am family am had a young wife am doomam yi am a nice house namutoon tus he decided to put all that on the line to fight to liberate a country that was besieged by tyranny of the highest order. Lamin Sane the same thing, Jajanes the same thing. You look at Charno Njai, who is a multi-millionaire, Wahama Gambian millionaire, multi-millionaire, had a massive, his company is worth more than our national budget. Because I had lawyer when I saw this guy, the amount of money, I've never seen somebody with that much money. He had money, but how many he worked for it hard. So I'm on salary, $270,000 a month. Lolo neka salary. They put that Nyam Lamin Sane, everybody. Nyam Alaji Barrow. They put everything, Nyam Bankamane. Who had a great job, was doing fine. I'm a young wife, I'm a young family. But they put everything on the line for the liberation of our people. Ideyasi, Minjaga, Jaja, Lamin Sane. To me, I have the greatest respect for them. Like I told the FBI, the hypocrisy of the United States government is in open manifestation here. Because when you worry now, you question affaire coup. Then you worry about Jammeh Minga Hamne kidnapped 2 of their citizens and killed them. So to me, those people, I have the greatest respect and honor for them, but I was not part of it. Everybody knew I would have been in the forefront. Nelen Sila Boka, I would go to jail for it. But it was a badge of honor. So you know, gise D30 because been an story bi ñene dilen celebrate ñene ni dilen oye ay leber. Yo, what's your take on that? Well, hey, people would always have different opinions. Gis nga Martin Luther King Jr. dañ ko lan oye rabu rawsa. ñi di ko oye an Oreo cookie. ñi di ko oye e kun. So they give coon, so go away a black boy hamne dafa act in the interest of the white people. Lu nekk la diga. Tay, there is no city in the United States where them take over Martin Luther King Avenue. Malcolm X, lu nekk la ko gaay oye. Tay, there is no city in that country where gis Malcolm X Avenue. Nelson Mandela was called a terrorist. In the United States, there was a bill passed to put sanctions on South Africa, apartheid South Africa. Dick Cheney, the former vice president, and some other Republicans rejected it, Nyom Reagan, because Nelson Mandela was a terrorist. Today, he's the most celebrated human being on the face of the earth. One thing I know, Moine, that the 30 people sent consensus clear because they knew that they were doing the right thing for a country. One thing more, how many people were disappointed in this country when they get the COVID through? Because people were tired of Yaya Jammeh. This is the same guy who killed people. Now, if jail Mandinka, I would send them 6 feet deep. You know, Mandinka Suneke Nakalatura, President Sireo Mufini, Nadefli, Luneka Saga, the largest tribe, threatened them with death. Gamawane Pare Kudeta Yaya Jammeh rebellion. That would be the greatest rebellion I would want to be engaged in.
loolu am na solo bu baax a baax dama koy wax rek ci Semester Avenue dafay leer ci Semester Avenue dañuy waxtaan ci Semester Avenue nag dañuy leeral yëpp yéen ñi nga xam ne nag am na loo xam ne yéen a ngi ko doon laame dinaa ko leeral coach ñu ne ku la xam-xam la ci démonstration ñu ne yow démonstration dafa mel ni ndox ci yow lépp loo xam ne rek nekkut yoon rek yow da nga koo démonstrate waaye jamono ji gis nañoo dégg démonstration since bu Adama Barrow jëlee nguur bi lu waral lu ñaaw. Well, one demonstration, because I'm still demonstrating in the United States on other issues. But let's look at Gambia, demonstration in the Gambia. We have to put things in perspective. Guys, in this demonstration, okay, now let me explain this. There was a reason why Gambians in the diaspora didn't protest. Because there was no Gambian who could protest in this country. There was a reason why Gambia Talent Radio was not established in the Gambia, or even if it were established in the Gambia, they would not have had Coach Munyo Fidiwa politics because of the situation in this country. There was a reason why West Coast Radio, Paradise, and all these radios were not talking about politics. There was a reason. And that was the same reason why a freedom radio was necessary in the diaspora. Because we had to be the voice of the voiceless. Gambians were voiceless. Let's look at Gambia from Nekani. Protest everybody is social security protesting, doctors protesting, Dafodoi protesting, Occupy Westfield protesting, Farato protesting, Gunjur protesting, Farato, you name it. Gambians are exercising their democratic right. So Gambians are exercising democratic right. That was why we fought. Bes bu Adama Barrow toge ne dafa restrict that right. Be pare man lan la dul may Adama Barrow. Well, dissatisfaction, you know what, man, I have constricted this democratic space so much. Benga hamne ni ñom coach fu mu nek demati nañ America dañu protest. Suma protest feel I protested in this country. And man to me, what I was fighting for in that aspect, I celebrate. Because in this country, I am able to sit here on this station, talking to the whole world, criticizing the president, saying anything that I want in exercise of my fundamental human and constitutional right. A right that is guaranteed by the Constitution, Section 19, Article 19, or Section 19, the Universal Declaration of Human Rights, Article 19, and the African Charter, Article 9. You know, I'm exercising the right. Gambians are taking the Gambia into their own hands and making so of their destiny. To me, if you protest the embassy. No, that's where we do it, and Gambians are doing it here, exercising their right, and that is what we fought for. When it becomes necessary to do it on the way, we'll do it. But until then, as long as Gambians are able to exercise their rights here, unfettered, let's go. Yeah, you never of la cage. I'm going Lajal Baron of cage na pa Samba jaw. I'm going to Baro. Baro Hamuma. Hamantene ni rek ci dégante. Man ken duma cage. Donald Trump duma cage, Obama duma cage, Clinton cagejuma, George Bush cagejuma, and this way American president. Yaya Jammeh cagejuma. Baya kontar Jawara fini. I was a young man. I was not caged. Yaya Jammeh, I became one of the first people to contact him here in this country. Lu da nga daw? Man duma daw. Xam nga politics is strategic. A Samba Jaw alive is more beneficial in the fight than a dead Samba Jaw. Because man, buma gina fini. The struggle benen dimension la won. Struggle was between ñu bëgga Jawara ñëw baak ak ñu bëgga Jammeh tok. Then it morphed into man UDP la, man Doy la, man APRC la. People Jammeh reye the students still become a human rights struggle. Why man and few others were forever engaged in that human rights struggle and not based on political membership or Jawara talk or Jammeh them. Because man, when I first had that interview on WBAI, my advocacy, the first letter that I wrote, open letter, sent to the radio, better you invite me,
was buñ arresté ñoom OJ ñoom Ousseynou Ndiaye ak gars yi su fekkoon ne maa ngi loo gis ne man doy la gars yi PPP lañ arrest I would not have been bothered. But then man gisuma loolu maa ngi loo gis human rights. And when I went to Dural Radio, that was my contention. And pulled on to Farrakhan because Farrakhan had just come to the Gambia here. They praise Yaya Jammeh. So I went there to counter him because it was a black radio that is listened to massively by black people. When I went to Fordham University Law School, my discussion was not about a political party, but I was talking about the torture of Nyom Wasajane and all those other UDP guys. And I was not UDP, I didn't support UDP, I was full-fledged DOI. I was, in fact, one of the most recognized DOI members in the diaspora at that time. Bobo DOI neka good. Legi now it's easy to support the party. It's a party being amnedi, but struggle be really nyumfa. So to me, do down. I was able to go to the diaspora. I was able to work with like-minded people, and through our work, we were able to bring opposition parties together in 2006. We were able to work to bring them again. Yeah, like I was saying, my focus had always been human rights, but through the work that we were able to do in the diaspora, politicians were able to have another outlet because this space was constricted to the extent that they could not do anything. Because through our work, radios were opened in the diaspora, starting with Ladjor more open, Buhari had his, which was cultural, but Yangi Amon Radio Voice of the Diaspora, which was opened by STGDP, Yangi Amon GRTS International, opened by the Gambian Journal, and and all these radios, Hello Gambian, all these radios came up, Fatu Nelukan, all these things, and they became very important tool in our fight. We were able to enlighten Gambia because come imagine by-law interviewing with Panderi. That could not have happened here in the Gambia. If Panderi was in the Gambia still, that interview would not have happened. But by him going to the United States, establishing the Freedom Radio, by-law was able to come and give us first-hand the brutality of Yaya Jammeh. Nu ñu reyee ñoom Deyda Haidara, nu ñu reyee ñi, nu ñu reyee ñële, ñoom Massa Jammeh ñi nga xam ne ñu ne dañ takka buum si baatam bi kii di xëcca fii kii di xëcca bi putam bi toj mu dee and all that. So it was not doubt, it was necessary. Even the apartheid struggle, they were outside of the country, and it was a necessary tool for them. Yes. Last year ngeen ñëwoon launch si li nga xam ne mooy Duga jamono ji nag dama bëgg a xam lan mooy the fate of Duga. Oh, Duga is still fully functional. We work with civil society groups. maa ngi just jógee si office bi nii. We have an office mu ngi nekk opposite for National Assembly bi nekkoon. We have a staff that run it. And lu nekk rek process la. So Duga is fully here, and people will hear our next steps in what we are trying to do in our country here. So Duga is here, is very strong and still going. Yes, ko jamono ji amna luy limé réew mi ñu bari ñu ngi wax ne ki nga xamne moy Fatou Bah Barrow di jabari président bi di first lady di suñu first lady ñu ne dem na attend li nga xamne moy diaspora event bi fofu nono organized by Fatou network ñu gis ne yow joxe nga speech si li nga xamne moy bés bi waye gis ne yow da nga nekkon ko xamne yang doon wax ci 35 million bi but gis ne bu Fatou Bah Barrow nekkee foofu noonu waxuloo si anything noonu la ko gars yi waxee ñu ne waxuloo si anything gis neen ne before dem nga si programmes yoo xam ne match out nga maanaam génn nga fa parce que new things di demee nekkut li nga expect lan moo waral coach mu nekk si programme ba joxe fa speech te gis Fatou Bah Barrow te lattewul ko suñ 35 million. Well, xam nga lan moo njëkk a interesting, so let's go with the history of the 35 million. Nen dem. Bu Panderi ak Fatou Network di break that news. Awa Cissé start Kodole. ñi nga xam ne démb ñoo doon ñëw with a counter hashtag Kodota. ñooy tey toog ne nit ñi dañu war a affaire Kodole. I was invited to a program by Fatou Camara. Everybody knows my relationship with her. I went to that program. I had no intention of saying anything. Mu ñëw ne ma dama bëgg nga wax something about the diaspora. And I said what I said. Affaire yi de 35 million bu ñoo wax
The Minister of Information, Ibrahim Silla, dafa amoon an interview with Sehu Seydili on the UDP, one of the UDP forums. Yes. Mune, very clear. Actually, that money did not go to Fatoumata Barrow's foundation. Government we didn't use account and pull money with them for because it was supposed to be used for send travels for China. So meaning that the government of the Gambia, now have taken ownership of that money. And money be demoed on si momla them. And there have been some investigations done. Actually non la deme. You understand the money? So the question then should be asked not to Nyonyu, but to government because has taken responsibility for it. Listen, I don't know Fatoumata Barrow from Adam or Eve. That day la ko musa gis, that day la musa wax ma wax. I went there, I avoided any unnecessary banta. Wana lumawa ñoo taxaw moom moo ñëw foofu noonu nuyu ma ñu exchange lifin duma ko ñàkkee yar defuma anything. So loolu waxtaan dafa ñëw rek na nga def fine ñu wax. Then Musa Jeng was there. In fact am na lu ma bëggoon a sax Musa Jeng moo ma ne you know what, I don't think this is the place to say it. I'm not going to say what I wanted to say. No, that's okay because waxuma ko fu mu nekk. I'm not going to go back ne suma rëccu. I knew what I did. My conscience is clear. Fatoumata Barrow mënuma jënda jëkkëram mënuma jënda kenn mënuma jënda. I am me. Who agree with it, great. If you don't agree with it, that's your choice. But ñëw na fa Musa Jeng ko yóbbante nag si Barrow ne ko dama bëgg nag ma yóbbante si Barrow mu ne ko well, when Jammeh came, a lot of people supported him because we believed that he was going to address the aspirations of the people. And he betrayed that. Ne ko dama bëgg nga waxal ma sa jëkkër ne we hope that he is not going to betray the aspirations of the Gambian people the same way that nakala to Jammeh da ne ko loolu rek laa bëggoon mu ne ko that's no problem man awma any protocol suma diggante ak president so I'll tell him. So that was the wholesome of the thing. Why there was something lu ma bàyyi xel mooy moo gisee sister bi Fatoumata Barrow I think she needs help. In what sense? I think I don't want to say this, it may sound mean, but I don't think she is up to the task. I think she needs coaching. Maybe that's suma nekkoon moom nag man suma nekkoon moom I will go to Lady Chilel di tooga moom mu ma helal. I think she needs a lot of coaching to be able to properly carry out the function bu moo jéem a carry out. Because dama seetlu loolu daal xëy na nag am wrong. Waaye bu ma ko gisee I was like man kii su ma nekkoon moom every weekend damaa dem si Lady Chilel toog. Because ñoom Lady Chilel bu ñoo nekk first lady they took etiquette classes so they knew what to say, when to say it, where to be and where not to be. I see Fatoumata Barrow, to me I believe she is too consumed with trying to be liked by people. Saying ni ñoo la man loolu laa gis xëy na nag suma gis-gis dafa gàtta waaye suma gis-gis mooy koo xam ne dafa bëgg ku ko like xam nga koo xam ne nii bëggul ku ko mere. And if you want to live your life that then you have a problem. Why the 35 million thing, the government took ownership of it. Ibrahim Silla moo ñëw, the spokesman of the government, that the money did not go to the foundation. The account was used while ñoom ñoo jël xaalis bi. So the government should be able to tell us the truth. And man, what I said about what was affecting the diasporans. I don't need a visa to come to the Gambia, but there are most Gambians who need a visa to come here. When you ask for a visa from the United States from the Gambia to the United States, guys, when you have a visa, you pay $100. Guys, you have a 5-year visa. Gambians say they are giving a year visa, you pay $100. When I got a visa, Morocco transit visa, I was charged $35 or $34. Mom my charge for visa. So to me, I think that they have to look at that situation to make it easier for Gambians. You have other passports and are coming to this country to spend their money to build their houses, to bring their families. At least if you're charging them $100, at least make it a 5-year visa so that at least they will be able to come. Why every time going away? So in your board, if you're a family of 5, every time you go spend 500, but how many times? I don't even think they give you receipt and all that stuff. I don't think it makes sense. But they can say whatever. Man, I know who my conscience is clear.
waaw waaye dama bëgg rek mu leer soo waxee ne Fatoumata Baro da nga ko yërëm dinañ bëgg nga faram fàcce ko. non moom laa rek ne it's not up to the task. So more than I believe ne first I believe ne she is too concerned with kuko like good. And I believe ne I've seen other first ladies I've seen Michelle Obama, who was a lot more exposed than Fatoumata Baro. Hillary Clinton, I was there when she was first lady. Not Barbara Bush, the other Bush. I was there in the United States when she was first. I've seen Madam Macky Sall's wife. The way no more conducted before. I've even seen the lady in Sierra Leone no more conducted before. I've seen and interacted with other first ladies, even wives of ambassadors. One I believe there is somebody who, out of the blue, maybe the top of the life have changed in a heartbeat. The colleague the first lady and was thrust into the spotlight, and then from there, all she has to do is act like it. You don't. So more money, sumane kon mom. Munna jange si Chilel Buba. Chilel was first lady for a very long time. But you've never had a controversy from Chilel. It's got this foundation in your field. They don't even need that. It's not necessary. You can still contribute immensely to this contributor, i.e. Fatou Adama Barrow Foundation and all these things that they say. It's not necessary. Man more sumane kon mom da suma ko advice, and this is just si rajo laay waxee nii rek. dégg naa ko bëgg social media yi dana ko seetaan. su ma nekkoon moom daal. na dem the energy si Chilel. Because she's been there, done it. And even Chilel, after the presidency was over for Jawara, she continued to carry herself in a very dignified way. Moo tax doole dégg anybody ñu naan la moo fi demoon lii demoon na si xew bi ne dem na xangee kii and xangee kii dafa am loo xam ne nii soo ko nekkee ci tolloo ci mandarga. Sa jëfin dafa war a meesoog loolu noonu yelloog yooyu noonu. So I'm not trying to be mean or anything, but it's just something that I observe, and I believe it would serve her real well su fekkee ne xëy na toog na ak Chilel and just get advices and etiquette classes that would help her. Coach, xanaa danga ko doon stressal rek moom muy smile rek. So no man duma la stressal anybody ku ma xam ne I just try to be me. Ngor Salumani, even swing protests, so large guy APRC, large ñom Malik Bay, we'll go after it. Why ñun ñaar am na benn time sax def nañ ko be police ñom dañ ne okay, you know what, I'm confused. You guys are supposed to be on the opposite side. Yes, we have our messaging, and that's going to be clear. Why that's not going to be I'm going to kill him or he's going to kill me. That's just who I am. Ne waxtaane embassy take over. Ñaar am na benn boo xam ne wax neen ma ne ambassadeur bi dafa tiit bay lox beneen bi nag ambassadeur bi toog nag moom waxtaan ak moom kooku noonu di ki nga xam ne mooy ambassadeur Faye ñu waxtaan ak moom mu wax ñu tuuti rek si yooyu yow it ñu bëgg rek nga indil ñu embassy take over yi. non am nga embassy take over bi of October 2013. ñu ngi jógee woon New York ñu ngi hold on Jammeh prisoner si la Gambie si njëkk a gis Jammeh di daw Gambians. loolu ibi boti ñu bari ne ñun de musuñu xam ne kii nii la tapete. waaye ñun fekk February si lañ door planning bi pour take over the embassy. waaye we were very good in keeping that secret for almost 9 months. kenn xamu ko. The objective mooy woon we wanted to bring attention to our problem. So when we discuss it, okay, people are going to get arrested. You need a volunteer because I'm not your same job. They have clearance. So I'm a clearance. If you're arrested, you lose your job. So you need an excuse. No, don't worry. So man, Sohana Sala, Osbeng, and you volunteer, and you will be arrested. So we had a strategy. You them Home Depot, gender swing chain, gender swing bopper, and all that stuff. So the strategy was Sugai police in your way. So you the second warning ñi nga xamne duñ leen arrêté yeb ñom dañoo génna wacce ñun will stay. mbokk yi yéen a ngi seetaan Gambian Talents TV bu boobaa rek ñu gën a yaatal waxtaan bi coach mooy suma gan di seeni gana yéen ñi nga xam ne yéen a ñooy seetaan bu leen daw di leen ñooy topp rek ñu indi leen interview yu ama am solo ñu nar a dem nag jël commercial ngeen seet li nga xam ne nag APS moom la nar a offer coach ñu ñëwaat si waxtaan bi
ngeen no was Lady Chilen. Yeah, no, Roman was Lady Chilen, right? You know, because Lady Chilen, yeah, gonna fi can hameuko latte. Like I've seen some people say that me first lady for latte. I don't know what that means. I just want to came on the examples from we pare ñi wax naan ay Fatou Mata Baro kan la mëna jënda yow nga tok so aduna jawara jëndula yaay jambe jëndula ba nga xamé né yaa ngi fi tok sa yaay febar sa brother febar ñuy dé mu lo ñëw xana bubu kay la nit mu na you know what sonana fu mu nekk ni xarama dem jégalu sax dem waaye Fatou Mata Baro who can they buy man fu mu nekk ni in my life mo tollu ni ci xex ma nekk waji man rombana fu mani di jende why like I was saying I think we were talking about to take over of the embassy when we took it over when they waxuñ on anybody Pandiri I remember I called him I think few minutes before ñu duga ne ko dañ amone ben number bo xamne central event la won fofu lañu defé broadcasting bi yépp link fofu ne ko waji demal fi nga déglu something is happening because buñ ko wona leak to the media too because suñ ko ligon rek duñu am access so buñ duggé receptionist bi ñom ñu xam nañu anyway because not like xarit boy xam nañ ni ñi ñoy protest kat so ñu dugane len well ñun we conducting a peaceful takeover of the embassy ñu talk ak suñ tiene yek everything door di broadcast we had our messages because mu ngi just tomber time bu nonu ñu ngi toccio Amadou Sané you know bo wuñ ko gëné télé so we were very angry about that single ñaasi ngi just day in fact loolu sax tuutee des sax soo moto daf doon affect suñ lifin bi because we thought about it too waaye ñu ne know what let's do it for them so ñu def ko police yi ñëw gars yi call because the embassies ñi nga xam ne ñoo leen lee protect mooy the Secret Service Police of the United States so gars yi ñëw bu ñëwee ne what's going on gars yi wax leen ñu ne wees di ambassador ñu woon leen gars yi woon leen ambassador ñu dem waxamum Diallo was acting so bu gars yi ñëwee nañu okay they said they don't want to hear you know well you know what this is our embassy and you know what this is nakala to the sovereign territory because this is Gambian space so it's not United States space so we are not going anywhere and guy nañu well do you guys want to be arrested which is normal fofu ñu laaj you know yes the three of us so guy ne okay we're going to give you 3 warnings and if you don't leave you'll be arrested you know well you know what we just want to ask one thing of you of course we're going to be arrested but we just want you to give us time to be able to read our message why bobu yi message bi amon somebody else ko amon in a secret location nga xamne if you were just arrested before you read ko it would have been out so guy okay first warning you read this thing and the second warning read so second warning you know guy okay you guys can leave you will arrest you leave us here so guy okay guy you had third warning you leaving in the nope guy okay then you guys are under arrest and then you know what you don't even have to handcuff us because we don't have to work for you guys you already have our chance guy know what we still have to handcuff you so you handcuff you they let us out you woy Gambia national anthem because lolou lañ ñon woy bu ñoo maaj nonu you know and Secret Service Police they interact because ñoom nañ so many times ci protest yooyu nonu so because so checké picture ci amna benn bi sax ba ngay wax ak kenn very rare bu ñu ma dugal ci van bi you know so we went guy dugal ñu ci cell bi ñu fa non ma os of course soxna jigéen la mom an other location so the only thing more you lose track of time xamulo kañ la lan mo jot or whatever. The later guy knew well, you know what, you guys have to go to court tomorrow, so we'll have to hold you overnight. So from you will see jail be. Yeah, that's fine. So guy took us underground, DC Yeblola. You will see jail be you. Tedafa, you know, Yelbo Hamne Lalbe Amut Mat Namatla, Amut Gaganai, Amut Dara, still played bad than here. Them guy knew so man kon sohna mo ne kon prisoner number 35. Man ma nekk number 36 os nekk number 37 so loolu la ñu doon ooyee during the duration suñ ne 35 xam naa ne soxna la ñëw suñ ne 36 xam naa ne man la suñ ne 37 os ñu téye ñu fa si guddi si ba si suba man nag bu ma eggee dama sibi suma sneaker si rek def ko ngeganaay
chop bi sax dama ko I didn't like it so ma sànni ko and then nelaw yóbbu ñu court the following day and it was interesting to me. That was the happiest moment of my life. Interestingly, ñun ñëpp kenn waxut suñ jabar yi or jànq yi or whatever ne we were going to be arrested. Because man suma ndaw si dafa toog rek am brother am cousin am call ko ne ko coach di dafa mel ni dañ ko arrest waaye I guess he's okay because maa ko gis mu ngi rey ak police bi so kooku noonu la xamee ne I was arrested and suma ne doom ji nekkoon nekk Angleterre suma doom ji mag ji was very angry because after one nañ ma back and forth bi nu mu doon meree you know di back and forth nit ñaa ko jéem a calm down waaye she was angry that I was arrested suma doom mu nekk fële moom is an activist like me moom si protest so moom si understood you know so loolu la woon we went to court we challenged the thing and the lawyers sax came and they charged ne ñoom $1 la ñuy charge to take our case. You know, that's how inspired they were. And then the case, wow, the case ended up not going anywhere because we came to an agreement, what they called a start agreement. Mooy ne dañ agree ne ñun duñ dugga si embassy bi for a year and then ñoom they would drop the charges. But what we did, because there is a technicality in that, I think a week later, you organized a protest at the embassy. Why this time we were not, because we will do the embassy that is inside the embassy. So ñu def protest. Maa ngi fàttali ko dama jàll tali bi rek ñëw rek benn secret service agent ne ma Mr. Jaw you cannot ma ne ko how did you know ma ne mu ne ma don't worry about that. Mu ne ma you cannot be here ma ne ko yes I can be here. Mu ne ma no ma ne ko listen, there is nothing that is going to stop me from being here because I have all rights to be here. So I quoted the U.S. Constitution and all. So boss am ñu ne ko he is right. You know, he knows what he's talking about. And the rest is history. Do you regret it? Hell to the no, sorry. That is to me, other than Sumodomi, that is the proudest moment of my life. I enjoyed that moment. And I was so determined that whatever came out of it, I was ready to face those consequences. And I believe that it served the purpose. Because dina yaay jame after one nañ ma mu ngi toog fii moom gars yi am dem panel GRTS lu nekk ooye ne ñu ne ñun ay woyu lañ ay boys yoo xam ne they are no good criminals and all over ñun we know what we are trying to do and we were able to get the reaction that we wanted and I think it inspired a lot of people to in the fight both in and outside the country. waaw ñu dugg si li nga xam ne nag mooy Gambia di suñu Gambia président Barrow jamono ji nag gis nañ ne dafa mel ni mu ngi defante Sidi Ndiaye Mr Diouf amoon nag moom interview muy Pa Ousmane mu ne blood is thicker than water jamono ji gis nañ ne président Barrow mu ngi jël ñi nga xam ne ñoo nekk APRC di leen indi si booram ñu ngi gis Sidi Ndiaye mu ngi close ak moom yow noo gisee loolu. am glace nga ne si booram because ñoom Sidi Ndiaye si booru kat lañ. si booru kat su ko olof waxee mooy xam ne ku nekk rek mu ngi seet naka laa jege ñeen nit nekk ci boori kooku kur lu koo njëriñ. Sidi Ndiaye like they say is a Gambian naa def lu nekk waaye président Barrow moo laa woon rek ni gis-gisam dafa sori wote dafa gàtta. bi Gambien si voté pour génne Jammeh fii nii Jammeh toog on the 9th ne moom du dem fenn. Election si san anol na ko foog ñu amal ñu elections ba dëkk bi pare tàkk doomi Gambien si for the first time in our history became refugees yi jël seen baak yi di jàll gi yéen a fi nekkoon yéen a ma gën a xam lu ma wax nit ñi jaaxle koñ yi foo dem soldat yi ngi naka teg seen suuf yi gare naka suuf seen baagi suuf yi téye seen fetel yu rëy yi nag mount ko all over the place nit ñi yëpp nekk si jaaxte boo xam ne ni because xamutoon what was going on because xam nañ Yaya Jammeh nu stupide and what he could do there was one man who became the face of that and that was Sidi Ndiaye Yaya is not going to go anywhere so Sidi Ndiaye ak Yaya Jammeh were ready pour suma raka suma mag Yayi Barrow, Magi Barrow, Raki Barrow, and everybody there for Yaya Jammeh. The Yaya Jammeh talk, naka Adama Barrow talk. Ngir buga place rek because Adama Barrow lu mo def ni du dara oran ko de Sidi Ndiaye mu ko indil benn nit. Buga place rek mu ne xaaral ma dem nag léegi jël sibooru kat yi nga xam ne ñoo nekkoon démb de sibooru Yaya Jammeh ne leen ñëw leen suma côté. And li leeta nga am ñoom Sidi Ndiaye nekk fa tey si booram ak bépp koo xam ne nii démba yaa ngi doon dimbale Yaya Jammeh
Barrow does not care about that as long as Barrow remains in power. To mantu lolo is the height of insensitivity, because nit ñi nga xamne ñoo ragalon démb bay daw di jàll di nekk refugees biir Sénégal suñ gisee ki nga xamne moo nekkoon di dëgëral li nga xamne moo leen ragal loo woon tey ñëw nekk si boori Barrow du ko puugaroo loolu shows lack of respect for those people. Solo Sendeng mi nga xamne was murdered by Yaya Jammeh te bañ ko reyee ñoom Sidi Ndiaye ñoo nekk fii nii di wax naan buñ téye ñoom Ousseynou Dabo baax na si ñoom daal ñu ngi jëf ay match ak in solidarity with Yaya Jammeh and all those people. You were in the same party ak Solo Sendeng. You were in the same party with Femi Peters ki nga xam ne nii coono gu ko Yaya Jammeh teg moo ko rey. You were in the same party with Sengul Ñaasi ki nga xam ne luñ ko toroxal moo ko mujjee rey. You were in the same party with Mariam Tentin mi nga def speaker tey nga xam ne jàpp nañ ko fi lu nekk toroxal nañ ko. You were in the same coalition with OJ mi nga xam ne was arrested 22 times by the same people dóor ko ba toj butam bi. You were in the same coalition with Halifa Saleh mi nga xam ne was arrested about 5 times by these people. The same coalition with Ousseynou Dabo bi nga xam ne lu nekk la ko gaay def ak parteem. te nga jël ñi nga xam ne ñoo doon indi toroxtande googu waaye ayda di ko tàccu oo di ko jëf ne ñooy sa xarit tey. Blood is thicker than water. naan blood is thicker than water. loolu na laaj nit ñi blood bi nga xam ne moom la Yaya Jammeh spill from Solo Sendeng, blood bi nga xam ne moom la spill from Nogoy Njie, blood bi nga xam ne moom la spill from Modou Ngom, blood bi nga xam ne moom la spill from every single member of the opposition ñi nga xam ne def nañ defuñ waxuñ tiiñuñ ñi nga xam ne ñoom Kanjiba Kanyi ñoom Chief Mané ñoom can you imagine blood that was spilled from Dede Haidara buñ koo fetel cowardly, o Ousmane Silla bi nga xam ne moom lañ fete noonu si biiram bi locally mu survive ko. You telling me blood is thicker than water? waaw ñu ñëw si beneen bi nga xam ne nag bu am solo la jamono ji dafa mel ni président Adama Barrow dafa mel ni ku bëgg a samp ni boppam gis nañ ne moom ak Ousseynou Dabo ñu ne dañuy gisante eye to eye yow gëm nga loolu lu am la o waaye ku demul Gànnaar sax xam ne guddi la ñoo reer loolu moom is obvious to everybody and all of us, and unfortunately two things. benn mooy first Gambians, Africans and the world have always had lack of trust for politicians because they believe na duñ la wax dëgg. But that's not necessarily true, not all politicians. Adama Barrow dafa am li nga xam ne nii moom la d'accordoon ak nawleem. mooy ne we will form a coalition. suñ winee koo xam ne nii moo taxawal coalition bi first da nga nekk independent so that yow doo jox benn party strength. Second, yow kooku su winee ñetti at rek lay toog. Fourth, kooku du taxaw the subsequent election. So moom lu moo def mooy na toog 3 years organize free and fair elections so that Gambians would finally have the chance to go to the polls and elect somebody without having to worry about the incumbent ki nga xam ne nii mun naa la jël elections. Not only d'accord loolu sax de waaye ñu dem IEC seen manifesto bi loolu lañ fa defoon jox IEC. ñu dem rally all over the world ñun ñu nekk America di wax loolu ñoom ñu nekk fii di ko wax ñu nekk Europe di ko wax ñoom ñu yokk ko fii ñu am interviews after bu mu winee mu repeat the same thing. So su moom su fekkee ne dem na fu mu nekk nii ne du defati loolu li nga xam ne moom la d'accordoon ana ñu moo lor mooy politicien yëpp ba pare lu moo indi mooy gis nga ñàkk kóolute bi nga xam ne moom la nit ñi amoon si politicien moom laay gën a digëral rek su ko defee ñu ne ñi kenn du fi wax dëgg. because waxeet moo tax Ablaye Wade legacy am kasaara. di see gars yi nga xam ne fought Barrow dafa xeex kenn but Ablaye Wade fought all his life dem na kaso lu nekk def na ko. ñu ko ooyee démocrate bu ñëw Sénégal a lot of infrastructural development waaye ba mu demee ba waxeet loolu yëpp ñëpp fàtte nañ ko fu mu nekk lu ñu ko fàttalee rek mooy paa bi dafa waxeet. and li lay tax ma ne lii yëpp nag ñàkk a jubóo ak Ousseynou Dabo loolu wax naa ko Ousseynou sax maa moom wax naa ko loolu face à face ne ko the biggest mistake bu Ousseynou Dabo def mooy ba mu waxee ne Barrow su fekkee ne dañ ko paree forcé pour mu wàcc
after 3 years moom dina dem to court pour challenge loolu ngir ñaari agreement yi ñoo mën a ànd the same constitution bu jox Barrow di right pour mu nekk président up to no more than 5 years because mun naa resign mun nañ ko swear in tey mu resign loolu moom is there mooy the same constitution that gives him the right pour mu run again waaye ñoom ñëpp they understand what it took to bring them together ñu ñëw ne this is the agreement ñoom ñëpp agree ba Ousseynou waxee loolu Ousseynou is a very powerful man Ousseynou du Coach Kanja du Pa Ousmane Diouf du yow Ousseynou Dabo Halifa Sallah amuñ personal opinion lu ñu wax sax nit ñi Gambian si would take it as ne moo represent ñoom seen parties because they are very powerful people so xamee duñ nit ñuy waxantu so da nga gis ne bu mu waxee loolu a lot of supporters am yi nga ko loolu Barrow suñ Barrow la bu ñu kenn géteen 5 years lay def su leen neexee dina koy def su leen naxaree dina ko fi def te nag ñu ngi nekk in this conundrum ba xam ne Barrow fu mu nekk nii only does he wanna stay for 5 years boo dafa pare stand for another time ba pare sax waaye du mu ko defee moo nasty gis nga nit danga am kóllëre ngir Barrow UDP su ma waxee ñu ne ma man UDP la man du ma UDP man ay support dooy su élection amee tey ñoom lay support ñoom lay votal ba UDP di door idea la woon xam nga Jawara dañ form Protectorate People's Party jox ko parti ne ko mu góob Ousseynou Dabo was sold an idea because ñoom bu ñoo wax ne dañoo form a political party it was an idea Ousseynou Dabo was in the United States they attend Olympics nekk si Olympics committee because of he was part of the wrestling committee gars yi ne ko dañ bëgg nga jiite lii bu ñëw tay boobu parti bi amul name sax ñu am a name mu nekkoon one of the most successful lawyers in this country nekk a corporate lawyer ñoom kamte la all these parastatals moo nekkoon seen lawyer mu lose all that because he chose to stand against Yahya Jammeh he suffered a lot like all other opposition leaders waa ji kooku su fekkee ne yaa ngi dem benn yow danga ko paree succeed ine pare am na ni ko defee bu ko suufu bu ko jéem a tuuteel because that shows gis nga man bugguma orkat ak lu Ousseynou mun a def ay 3 years yi léegi yii nii yëpp Barrow munoon naa def something else munoon na koo handle in a different way waaye the first attempt bu mu def mooy try to do it through the UDP loolu moo indi coow lii nii man soo buggee from political demal nga from political party you know waaye su formee political party I don't think Barrow is going to win I hope ne Gambians are not crazy because I hope ne he will be judged by what he has done in this country te man so far defu fi dara because nguur goo xam ne nii soo toogee the only thing li nga xam nit ñi mooy commission maa ngi set up commission bi set up commission du yóbbu réew even though they are necessary the livelihood of the Gambian people is suffering look at 50% salary increment bi soo ko seetee superficially dañoo ne oh that's very good but how good is it the worker bu laan an 1000 nga ne léegi naan la jox an order 500 so léegi 1500 saako maal sa mun la ko si jënda yow you still poor waaye Adama Barrow moom it dafa am 50% salary increment that is $1 million si more a year so kooku kay moom la àddunaam dañ ci kaw ñële dañ leen mosal rek because a serious government what they would have done Adama Barrow should not have had salary increment ministers yi waruñ ko woon a am National Assembly bi waruñ ko woon a am kenn waru ko woon a am gis nga dañ waroon a eliminate like Ousmane Silla said grade 1 to grade 5 should have been eliminated ñëpp dooree from grade 6 so that money bu ñoo wax noonu would come there ba pare how do you increase salaries yow sa budget bi nga xam ne nga ne 25 billion and foog ne yow you can only raise about 11 billion lu si des yëpp is supposed to be loans and grants ñaan yow li nga yow naka ngaa ñëwee sa doom tey ne ko you know what doom tey de fu mu nekk nii naka la tudda doomi tubaab bi nga doon foyal fu mu nekk nii loolu dañ koo bàyyi léegi dama laa jëndal naka this game so yu xale yi lay amee yooyu noonu xam nga naka la tudda sax suma doom yi mag nañ kenn du ko jëndaati you know loo xam ne yow amuloo di miin sax pour jënda ko so damaa dem sa naar ba leb ko you know waaye bor banque fa su ma deyee suma doom yi nañ ko fay moo tax tey every Gambian gis nga doom yu juddu tey soo ne crime bi nga ngeew yaa ngi owe at least about $4,000 debt because of nguur gi nañoo demee 53 years maa ngi la ko wax 54 years Barrow tey the only thing lu moo xajaane mooy ibina tali ak lan électricité léegi indi nañ naka kapa wala tura xaw ma léegi xal naa resting
tey nga dégg gox gi ne la ñun amuñ ndox ñetti fan ñeneen ne amuñ ndox ñeneenti fan. What are they doing that is bettering the lives of the Gambian people moo amut so su ma nekkoon Barrow instead of worrying about that naa sampandinda du ma sampandinda naa leave a legacy boo xam ne nii nit ñi seen boppa dañoo ne kii de ba mu fi toogee liggéey na fi liggéey boo xam ne nii ñun bugga nañ sax mu ranati waaye before nga def loolu almaami naka Toumani Touré of Mali dafa coup d'état wàcca ba mu wàccee what did they do it was few people ñoo decide you know what kii nañ dem ñun ñëpp nekk benn jël ko pour mu ñëw lead suñ dëkk bi and that's how he was the president again so man su ma nekkoon bari instead of worrying about that nekkaat president or whatever let me work on my legacy and build a better Gambia than he was able to get from Jammeh. waaw loolu dina am solo bu baax a baax ñu bari ñu ne PDOIS muy dooy ñoom nag nekkewuñ fi dara lu dul boycott moto yi ñu boycott lu nekk ñu boycott noo gisee dooy as a party. But there is something about dooy mooy gis nga nit ki if you're guided by integrity doo am problème. 1994 bu Jammeh jëlee nguur moo ñëw ne dafa bëgg a Halifa ak Sam nekk ministers Halifa dafa bëggoon mu nekk minister of health and social welfare Sam dafa bëggoon mu nekk minister of education ñu toon ko daaw coow li jóg yéen ay kan yéen da nga foog ne réew mi yéen a fi gën a ëpp xam-xam yéen a fi laan kontar Jawara léegi kii ñëw na jël leen ne def leen ministre ngeen bañ ñu ne teg jëlul few years those same people ñëwaat naan leen you know what yéen li ngeen wax dëgg la Barrow ñëw na ne dafa bëgg a def waxut sax because Barrow like Halifa said Barrow must offer Halifa a ministerial position because Halifa had made it clear that he was not interested wax na ko police xëy na loolu la xamoon moo tax wax laaj ko waaye there is nowhere anybody ku mun a ñëw ne la Barrow toog na ne Halifa Sallah dama la bëgg a jox ministre sangam loolu amul lu ko bëggoon a def mooy advisor et paid advisor Halifa ne ko man de mënumaa nekk advisor nit mu maa fay salary booba kooku lu ko neex rek la bëgg a dégg you have my number you know where I am I can be a voluntary advisor saa yoo nii dee advice mun nga maa koon and naa la wax man loolu mooy suma opinion waaye nit ñi jógoon nañ yii dañ añaan Barrow gi nii mu ngi leen pare jox place jëluñ ko luñ ciy jëlee may fàtte within 3 months ñu daax ñu naan waaye lii feewut Ojee mu daax Adja Fatmata Tamba Jang mu daax ba pare seetal daaxa yi sax ak naka la demee may fàtte buñ ko daaxee fii ñu leak a story di ko jéem a tuumal ne daf loon uddu ko and all this thing ba tey kenn mënu koo proof ne loolu la def fi doo jëlaat na place man su nekkoon man awul na bot man maay man moom mooy moom naka la tudda Ojee ba tey ñu ngi ko tuumal naan dafa sàcc fatalaay sax dafa sàcc lii kenn xamul diggalam luy diggal luy fen maire bi lu nekk mi naka tuumal nañ ko fii nii so imagine fu mu nekk su Halifa Sallah jëloon place si nguur googu noonu ñu war koo daax war koo tuumal te nguur gu tuumal nit dafa am doole ngir nguur gi ñu ngi am un million boo xam ne ni ku nekk mën na koo déglu and our people are very gullible waaye tey ñi nga xam ne ñoo laan wax naan Halifa Sallah waroon naa jël li leen ñi ñoom ñoo di same thing tey amee problème leen seen moto yi bu moto yi ñëwee doy ne leen ñun we don't have a problem with moto yi joxe waaye we want to know the source of the cars fan la jógee because ñun mënuñoo nekkaan oversight ñu ñoo ne président bi de dañ leen may moto dafa am ku ko donate ñu ne jël leen because need nañ ko te kenn xamul the source of it that was the contention waaye yàggut ñi nga xam ne ñoo toppoon di ŋàñña Halifa ñii dañ nañ ñu baalal ñi xamana tey ñoo toog am problème bi Barrow ne bu ngay jox ay MPs 10,000 fii 10,000 fii la ñële moo tax daal at the end of the day nit ki daal looy defati rek bàyyil sa xel do not be driven by emotion nga xam ne dangaa ne maa fi yii di coow li so su yàggee rek lii la da nga dem ba toogati ne waaw oh my God su ma yëgoon defee neneen and I think ne ñoom they have seen the light because Halifa ca lam nekkoon ba tey kenn mënut a toog waxtee ne moom de tilimal na boppam dafa mel ni gis nga fii courthouse bi fii 1992 elections Efrim Mbaye dafa laajoon Halifa Sallah benn question du ma ko fàtte mukk mooy mu ne ko Halifa yaa ngee bind ni ñaa ngee jàng yaa ngee wax ni ñaa ngee déglu Halifa ne ko waaw Efrim mu ne ko léegi su la nguur gi li fi noonu ndax di nga dem mu ne ko Efrim mu ne ko naa mu ne ko leeralal wax ji lan mooy lifin
mu ne ko ndax su la nguur gi oyoon tey jox la place da di nga dem Halifa ne ko every mu ne ko naam mu ne ko soo solee seen mbubb mu weex tal mu ne ko waaw mu ne ko nga dugg si waañ boo xam ne ñu ngi fa togg même am li ñetti si jar nga dugg si li ñetti si jar lu la dal mu ne ko dangaa tilim mu ne ko loolu mooy ñun ak nguur gi bëggoon ko ñu tilimal te Halifa mu ma xam man soo déggee tey nit ñi naan pas Samba Jaw ba dañ leen ne ñu ne lekk su lekkee olam war na koo gërëmee coy yi su déggee ñu ne pas Samba Jaw tey si politique man maa ko gërëmee Halifa Sallah ak doy ngir ba maa jël under his wings du ndaw laa woon di ma jàngal si xalaat di ma jàngal si jëf muy def may gis mu am ñetti things yoo xam ne moom laa jëlee si moom mooy bëgg a réew ba jeex si tàkk mandu ba pare fonk sa bopp te man loolu man that's how I go in my life moo tax dama ko bañ wi bugguma nit di ma lay wax sax lu ma war a wax because lu ma waxati rek dama ko bugg a moom man su Halifa Fat Samba ñu bari xamuñ gis nga Halifa mi nga gis in public moom mooy Halifa Sallah in private man dégg Halifa Sallah su ñëwee Amérique lu ci ëpp doole yëpp si man la stay gis nga nu mandoo outside noonu la mandoo inside Halifa du nangu sa nit ko ko paaseel su fanaanee si lal su jógee mooy lalam mooy fóotam bagaasam yëpp mooy def everything bu gut du sonal nit lekka yi noonu la ci mel su ma waxee mu ne ma jaw man dama lekk pour dunda du ma lekk pour suur te koo xam ne la ku fonka boppam la fonka nit you know soo ko paree wax sa ñu ne da nga du affaire yi jaamu because mama Halifa Sallah dañ lay am disagreements waaye nag nit ki daal wax li nga xam ne mooy jikkoom lu baax defe ne dafa war ñëpp te man lu ma xam si moom laa de I have tremendous respect for him because man gis naa Halifa Sallah in public gis naa ko in private gis naa ko si situation soo xam ne nii Halifa taxaw na biir America 2000 ñu ngi taxaw Malcolm X Park gaa ngi joxe speech ma ne ko waaye da nga bëgg a wax mu ne ma non xaaral ma déglu affaire yaa ngi xorbet mu ne ma jaw man mun naa inspire crowd bi ba dem si organiser si ay African Americans ne leen well I have this guy he is the leader of political party he would want to say a few words ba Halifa Sallah eggee Malcolm X Park sa podium ba bu di jamono self food yi de bu jamono minute 25 cents la woon gis nga ba Halifa pare gaa dañ meloon dañ ko pare for wana ko ñoo xam ne musuñ koo gis dañ dégg a waxam rek mu dem Minnesota di joxe speech ñoom Thierno Ba invite Betty McCollum who is a member of Congress ak Keith Ellison ki nga xam ne nii mooy the first Muslim member of Congress kooku time boobu mu ngi si Minnesota legislature bi gis nga ba Halifa waxee ba pare kooku dafa ñëw si Halifa ne ko ma ne dama la bëgg a invite nga ñëw address the Minnesota Congress on democracy si doomi Gambien boo xam ne dëkk bu tuuti bu ñu jógee nii Betty McCollum ba tey si la jàppee Halifa maa ngi fàttali ko bu ñu leen jàppee 2005 lu nekk la def leetar fu nekk bind na ko pour State Department get involved pour ñu bàyyi gars yi so nit koo xam ne la definitely soo ko xamee laa de ku mandu la ku he's a very very honest guy and then dama lay digga ni ñene julite wut sa mooy nonsense question yooyu ndax yow julit nga waaye man gisuma ku ko gën a julite de suñu maa gis ni ñuy wóor nii waaye nag julleem nekkul loo xam ne mbiri ngistal la soo waxee ñu xam Halifa bu baax dañ laa ne even time boobu sax gis nga officer bi people center fu mu nekkoon because jumaa ji boor boobu la nekkoon lu mu lay def mooy dafa toog gis nga sàppe bi suñu xam dem ne gars yi may Halifa Sallah ñu ne ko taxawal ci kanam but that's not him yaa ngi understand lu ma ne mu ñoom Sidiya ñu ñoo wax ne gëmuñu Sidiya ngi demoon Maka just last year why would you waste $250,000 is dem Maka boo xam ne gëmuloo ko you know these are people that believe in God but what they are not doing moom la Gambians bu ko mbiri ngistal gis nañ fi ilimaan yoo xam ne ba Yaaya Jammeh ni ñuy topp ko ci gannaawam ñoo leen ay jiite waaye am na ñoo xam ne ñoo leen gën a jàng alxuraan Halifa speaks naka nu mu jàngee alxuraan a lot of people jànge wuñ ko fii he reads the Quran
you understand it amul benn suura boo ko wax boo xam ne mënu koo jàng ba pare firi la lu moom seen rali si yëpp loolu la ay suuratul baax lañ la wax la aaya wax la lu mu topp naka tekki and all that so nit ñi sa religion is a private thing. But do you think Halifa Sallah dina mun a nekk président de Gambie? waaye loolu si Gambien si la des waaye one thing I can tell you su nekkoon président dañu am président bu mandu su nekkoon président dañu am président boo xam ne nii because Halifa xam nga dafa am ñaari politicien yu am politicien bu bëgg a nguur ak politicien bu bëgg a réew man politicien bu bëgg a nguur nag lu nekk dina ko def pour toog ca nguur ga su toogee sa boppi nguur ga nag di ngoyaalu ca nag di ñaa naka la tudda ñu ko xalamal muy naka la tudda muy jaay Halifa Sallah dafa dedicate his whole life pour Gambia gis nga bu ma demee si congrès si dooy bi ma toog ma gis Halifa Sallah ma gis Sidia Jatta ma gis Amy Sila ma gis Sam Sarr ma gis Sambu ma gis Fay Suso ma gis Ousmane Sila ma gis Souaibou Touré ma gis all these other people su ma yaram daw I became very emotional because these are people ñu nga xam ne 1986 man maa ñoom la woon bu parti bi di door maa ngi nekk lu ndaw ñoom ñu ngi nekk mag waaye ñu ngi nekkoon in their 30s or sometimes in their 20s Sidia Jatta was a senior curriculum government development officer at the Department of Education mu ngi am an equivalency of PhD in linguistics bu mu ñëwee Gambie gars yi dañ ko attach State House mu ne leen bugguma dama bugg a liggéey foo xam ne mooy njëriñ nit ñi ñu yóbbu ko curriculum mu nekk fa di bind report saa yu bind report gars yi ne ko is great teg ko fa ci table bi du jëriñ kenn mu ne leen man dama leen tegal seen liggéey fii bu bindal letter boo xam ne ni for the first time that resignation letter maa ngi ko pare wax I need it to reproduce sa ba mu ko bindee bañ ko yóbboo State House ñu ne dañ ko doon photocopy di ko passante te lu mu leen waxoon mooy lii mooy di first Gambian ko mos a resign based on that ne leen moom conscience am mayeetu ko pour mu continuer taxpayers yi di ko fay te luñ ko fay duñ ko njëriñoo because moom lu moo liggéeyal Gambian si ñu naan baax na ne ko di ko implement soo mun ta continuer di liggéeyal nguur googu mu bàyyi liggéey Halifa Sallah after Kukoy ñu dem arrêté Sam Sarr because time boobu noonu bopp koo xam ne ni intellectual rek ñu arrest ne ñoo bi doon speak back and all that stuff bu ñu demee arrêté Sam Sarr fekk fa ay cassette yi Halifa Sallah because time boobu mu doon am benn programme magi ëllëg loolee booy bayree radio Gambia so ñu ne make nañ link ne bon Halifa Sallah moo Sam Sarr ñoo naan liggéey waaye time boobu ñoom it am na lu ñu naan def underground voice of the future ñu arrest Halifa Sallah arrest Sam Sarr arrest Pa Sambu arrest Amy Sila fekk Amy Sila mu ngeen nampal doomam ñu yóbbu leen kaso ñu dem court ñoom ñu nekka seen lawyer boppa win case bi mu ñëw clair ne ñoom ñoo naan bind voice of the future ñu génn foofu noonu Halifa ak Sam binda a document ko lewa Halifa we need to teach the people démba ñu xam ko struggle bi dooru tey it was how many more will have to die at the mile 2 prisons and emergency situation ñu explain the conditions of detainees naka lañ leen noon toccoo yet after coup bi 81 coup gars yi from Senegambia Confederation Halifa Sallah bindaat moom moo Sam Sarr Senegambia Confederation the facts, the myth, the doubts and the truth. The facts, the lies, the myth, the doubts and the truth. Expose the Senegambia Confederation wane naka la njëriñu tey Gambia because time boobu Gambia government ñu ngi dugal 26 million every year to the Confederation. Senegal la ngi dugal 52 million ba pare the Gambian constitution was violated because the Senegalese president who was going to be permanently the president of the Senegambia Confederation was going to be the commander-in-chief of all Confederate forces in violation of I think it was section 33 of the Gambian 1970 constitution. Bu mu ko bindee part 1 moom moo Sam part 2 Sidia Jatta translate ko in French. Then guy ñëw with the ERP economic recovery program so laajee seen papa yi nañ leen waru so I'm not saying that as arrogant but time boobu la ñu ngi retrench workers cooperative bi nekk problème GPM bi ñu jaay yeneen nentis yi ñu jaay and all that. Guy yi decide ne dañoo form a political party. Guy call intellectuals yëpp ne leen this is what we want to do guy am a meeting
Halifa sen dañ nan liggéey yëpp dugal ko ci Halifa daax nañ ko time bu social welfare Sam Sarr daax nañ ko Ami Sila moom it daax nañ ko from Ministry of Health ñu form noonu la gaay formé parti doy yi muy sox di ba tey ma gis ñooñu si keroog si congress bi and I saw them when they were very young. Sidia Jata ki nga xam ne had an equivalency of a PhD di egg si bicycle di dawal bicycle di deliver foreign newspaper ma gis ñoom fay suso ñi nga xam ne were headmasters in school bàyyi seen liggéey yi ñëw join doy ñu door ñaa koy nursery school ñuy dem di an salary boo xam ne was less than half of lu ñu naan an di sacrifice may dem si bureau bi di gis ñoo xam ne dañ faa toog suba ba guddi gis nga sometimes dañoo toog foofu noonu daw kër añi ñu waat fanaanaat si bureau bi ñu ngee compile I remember 1992 the 132 page manifesto of doy da ngaa compile suba bi guddi jógee fa dem ñaa koy tëcci nelaw sa doo am chance yëpp pour réew bu óorule ne mënuñoo jël nguur ñu nekk ci ba tey ma leen gisee gis Halifa Pejawa gis Sidia and it dawned on me that these people are on their last legs in this fight. So lolo taxoon suma yaram daw so moo tax ma ne Halifa Sallah man I believe ne suñ ko electoon dinañ elect président politicien bu bugg a réew not président bu bugg a falu and dama believe ne Halifa would do everything to advance his country because he had every chance pour Halifa nekk fii minority leader every month you jox ko fuel voucher every month déebum daanoo gis nga fuel voucher yu ñu ko jox taamam yëpp daf ko compter yëpp dugal ci enveloppe jël caabi office bi dugal ci enveloppe jël diplomatique passeport bi dugal ci enveloppe jox ko Malick Mané na mu ngi seetaan ne ko waa ji mu ne ko yóbbu lii seen bos la ñu delloo ko nguur gi he had never used a single fuel voucher throughout that period and that is not for show xam nga loolu moom demul wax ko kenn man I know about it man maa ko waxanto moom musu ko wax but that is just the person that he is and I believe if Gambians elect him they do the right thing if they don't elect him I know one thing ne his conscience is clear xam na ne defal na nguuram anything loo xam ne defal na ko réew mën na ko defal réew Gambia defal na ko waaw ñu ñëw si beneen bi nga xam ne nag am na solo bu baax a baax suma gan seeni gan mooy coach Pa Samba Jaw dama koy wax rek na leer su leeree rek di nga gis xale yi dinañ xam lan moo xew si suñu dëkk jamono jooju ak jamono ji coach suñu waxtaan am na solo waaye duñ dugg si politique bi te demul fi nga xam ne nag mooy GDC noo gisee GDC as a party jamono ji Mama Kandeh di ko lead. well maa ngi just am meeting ak Mama Kandeh tey in fact fa laa jógee ñëw fii nii lan mooy woon meeting bi. because I'm meeting different people. Itna Ousseynou, itna Mama. Yaay facilitator loolu na ñoom. No. Well, you know each other, so unna ko rek ne ma ne because I wanted to meet with him. Dama bëggoon a déglu moom his ideas. And all that the others are friends with me. Halifa moom meeting na Halifa. Loolu moom is normal. Maa ngi war a meet moom tomorrow suba 1. Ba pare ñu ngi war a meeting na because loolu moom it has nothing to do with loolu. That's the relationship that we have. I met with Mama Kandeh. And Mama Kandeh is a very effective politician. I think his messaging is getting better and better and better. And one thing that I like about him, and I told him recently, more the type of opposition that he has become. Because he is hitting the right notes, he is saying the right things. So to me, I think you're making a great mistake. Because I think he's making a lot of stride in his politics. So definitely, I think it's a party that definitely must be respected. Definitely. All right. How about PPP? Jamono ji ñoom ñu am ay xëccoo ñi ngi wax xale bi la ñi ngi wax mag bi la. How ma nag yow noo gisee PPP as a party? Nga PPP dafa am lu leen dal. La moo leen dal. Gis nga la waroon a xew 1992. te ñu denc ko moo feeñ tey parce que ba 1992 soo leen fàttali ko ba Jawara demee man sa konko ne dafa bàyyi. moo tax ay mag yu ne lëng ak seen bee Jawa yëpp di jooy. ko du fi am. ba Jawara change mind am. because jamono jooju they were at least 2 factions PPP yoo xam ne nii óoroon na leen ne. they were going to butt heads. Bibi Dabo wanted to be president. Sekou Sabally wanted to be president. Ku nekk nag yaa ngi am sa camp. So it was going to be a very nasty thing. Pour kan moo doon succeed Jawara.
and of course coup d'état bi ñëw happen loolu ñu saafaral ko. So eventually nag li nga xam ne moo happen nii to me su fekkee ne bàyyi nga sa xel nga understand politique yi Gambia mooy li nga xam ne moo waroon a happen 26 years ago. So moo happen waaye I don't think ne is very very beneficial si PPP. Because PPP dañ nekk si situation boo xam ne parties yu bari nekkuñ fa. mooy ne it was a party boo xam ne nii was subsumed by pretty much the UDP if you want to call it that because some of seen nit ñi yëpp went to UDP. So ñoom they needed the relevance pour mun a attractaat xam nga koo xam ne nii sa njaboot gi yëpp a tasaaroo da ngaa ñëw seen naka nga leen a amatee. So loolu mooy woon de ñoom de in a revival mode. ñeneen yi ñu ngi nekk in an electioneering mode naka PPP ñu ngi jéem a revive seen boppam. So with this squabble I think it has brought more division than unity, and I think ne ñoom seen congress bi should have been managed in a way bi nga xam ne it would have at least shown some type of unity. Gis nga UDP naka la gars yi managé seen congress bi coow li baro nii they were able to manage it in a way bi nga xam ne nii seen position yi amutoon sax competition yi ci amul competition they were able to talk to people even though I believe it's more like coronation or anything. Waaye ñoom they understood ne they could not afford an other fight ci congress boobu given lu ñoo deal with baro. So I think the UDP definitely man to tell you the truth I was very sad ma fa nekkee and ma gis ñu Papa Njie because man maa Musa Jeng la gars yi waxoon first time pour ñu help leen conduct seen elections yi. bu gars yi di postpone elections yi the following day but I could not because I had to go to the Doi one. ñu Papa Njie gars yi mi yuuxu ñu Bibi Dabo gars yi mi yuuxu den ma dégg gars yi Papa Njie di ko buu. den ma dégg we don't want old pa we want young man something like that. ma call si gars yi ne leen kenn si gars yi ne leen I think that you guys are treading on a very dangerous path. And because this is supposed to be a family thing, it's not supposed to be a rivalry. Find a way of making this work. Even if su kenn loses, they will be able to accept it and then unite the party. Why we don't want old pie, we don't want this thing. It's going to be a problem. And I went to Keba Jalo. I go Keba. I go please Nyanala. Wahal OJ pour mu joxe a statement pour calm the people down. Moo tax I was surprised ma déggee nit ñi ne somebody ne man dama dem si PPP congress bi naan Papa Njie mu withdraw. That's a lie. Man Papa Njie su ma waxam nuyu wante rek I know Papa Njie before mu ñëw join PPP. You know suma best friend mu ngi see rakam. So I know Papa. Man I never said Papa sax about good luck laa ko wax and that was it. Why would I tell Papa Njie pour mu withdraw? Of course discussion am na Musa Jeng wax na leen ne moom dafa feel ne politically what makes sense would be BB su ñëwoon BB could have helped to get back the old guard. Since you have Congress in every 2 years, get the people this 2 years, the next 2 years you can do whatever you want to do. You can select somebody else as flag bearer because Mr. Bugamens they make boy if you're the Secretary General, you're automatically flag bearer. That's not true. Halifa Sallah was the Secretary General of DOI. He had never stood as presidential candidate for DOI. Even though declared a candidacy, I think twice, that was the end of it. Because CDI is the chairman, Halifa was the Secretary General. So people who don't know them say somebody else to Manjai who was not the Secretary General or anything, candidate. But that was the thing. Why would I go to Papa Njie and COVID withdrawal? If you have I'm not going to say that. But if you ask my opinion what I think made political sense, I will tell you I'm a political commentator. Yaya Jammeh mom la APRC taxawal. It's not constitutional. It's gimmick. And I think that is APRC. I think what they are trying to do more, they are still trying to be relevant. Because so guy they put a lot of Fabakar Tomom Jata. So you need Yaya Jammeh they the supreme leader. So that shows you sir. Can more was supreme leader sir from Nekani. Lorium Ayatullah Lawon. Lori is so outdated. Why it's not constitutional? Because the Election Amendment Act Yaya Jammeh was nyom Fabakar Tomom Jata pass. When clearly you cannot serve in an executive of a political party unless you've lived in this country for like at least the majority of a year. Yaya Jammeh has been away for over 2 years, close to 2 years, so that's just a joke, and I hope the IEC will not listen to them. Wow, ki nga xamne nak moy borom GMC moy May Ahmed Fati ku xoromu gaay nak ñu ne président Barrow jamono ji nak mu ne moy advisor. Yow no gisee lolu? I think President Barrow is trying to build a coalition within a coalition. And so again, more dohale da honda fi May Fati ne because of national interest. Legi jëlal na the same May Fati ne advisor. All right. Muge try to you have a coalition while Muge try to consolidate. So of course Amna Ahmad on his side, Dr. Toure is on his side,
So my party is a good ally of the UDP. Okay, harama indiko as advisor. Nay harit lañ won buñ nekké xalé lan all that nonsense. Yagon Salmani. So he's brought all these people around him trying to build a coalition because UDP dañ lan am two allies moy won Amat Sukonehe ak Mai. So he's brought these people towards him. And this is all Barrow's way of consolidating himself because no president needs 6 paid advisors. If say Gambia is just twice the size of Delaware. It doesn't make sense. But Barrow is doing this thing for politics. And this is why Mudaha, is it Yusuf Acham, who was Barrow's friend until he became full-fledged UDP, Mudaha so Lola is politicking. Why man, I'm disappointed they might accept it. Because I'm thinking as a principled person, why you want to national interest, they can be a mismotor, you never know. You must not clarify anything. You would go and make a national statement. Ne, ki lu taxone ma daha ko moy li ak li jëlu fi 30 so ak li bala ma ko even consider. Waye ñew rek ma ñew. I won't do it. I don't even need it anyway. Coach Pa Samba Jaw moko wax I don't even need it. Bu boba rek coach ñu dem ci ki nga xamne nak moy Amat Bah. Di suñu tourism minister mom nak mene UDP suñ bugutee ki nga xamne moy Barrow mom Amat Bah si partem bi ñom dinañ jël ki nga xamne nak moy Adama Barrow. Nga so xamé Amat Bah suma way la why you not take him seriously because Amat is one of those people ñi nga xamne su solé xaftaan bi when he gets excited xam nga mus nga ko interview moy tul sa ngami because mun na na mbecc he would just say but Mola won rek ñom ñep they are positioning themselves and the sad thing moy instead of ñu focus on rebuilding this country ñom ñep ku nekk mu ngi position bopam kan ay nekk next president or kan moy nekk the next vice president and all that way li nga xamne mom la Amat wax li nga xamne mo gëna serious and speaks to his character moy bu waxé né mom Aya Jammeh daf ko call daf ko offer vice president during the impasse during the impasse Jammeh is already defeated by the coalition. Yo yaa ngi nekk ci coalition bi Halifa Sallah ngi nekk ci coalition bi Ousainou Darboe ci coalition bi Barrow everybody mu ngi ci ñoom Mai Fatty everybody waaye Yaya Jammeh tànn ci yow rek ne la dama la bëgg a def vice president. What does that say about you? So loolu I think su ma nekkoon Amat Bah du ma ko nettali fenn te man su fekkoon ne man la Yaya Jammeh kool ma loolu xëy na lu ma nettali mooy la ma wax Yaya Jammeh why do madam nan oyon na sax pour def vice president what does he expect for ñu tegal ko sabar because of def na lolu that shows to me that really shows your true character and maybe you are not very very genuine so lolu so Amat mom is just Amat suma way la nak way hey he is who he is you cannot change him way coach da nga sensitive coach fi nga gene nice na di cameraman wanal guy coach sama sanse o bare dama sol mbuba man duma lay sanse ma ngi sol suma sneaker sol suma mbuba rek lifin so sanse mom koko today coach Kanja mi right man la ko tudé de sabo why coach sanse be nice na no nice de dama sol wul tax gaay amé ma de no sanse o ma de dama sol mbuba ni rek it was even on sale fat na ñaat la ko jëndé fuk ma jëndé na ko $20 so ser na $20 set ko ci hal ci Gambia that was it Mama Candela sanse because dama ko don get no I'm kidding coach Pa Samba Jaw ma toñon ki nga xamne moy Moussa Dieng mi ne ñew na dafa dem party ji dafa dem ci club bi ak yow it fo dem no man dewuma club because man suma problème moy ne dama ko baña def de gis nga nelaw moy gis nga man 8 o'clock mo le door retira suma xam America xamne lolu suma sitane Jeopardy at 7:30 sometimes bala mo jeex sama nelaw so man I go to sleep early so nakala tuda yeah dewma club waaye demoon naa si Diaspora club seen Assane Ndiaye bi I was there waaw fecca naa tuuti because the music was nice and I really appreciate that group and I need to say it here because definitely what they're doing what they have done especially with the hospital I think ne ñun ñëpp mun nañ war nañ ne mën a puugaroo definitely because mënoon nañoo ñëw rek ne organise seen affaire rek def seen sabar taalal ñibbi seen kër but these are people ñi nga xam ne nii decided that not only are we going to raise funds but we're going to pump it in our health care system and unfortunately our Minister of Health didn't find it interesting or important enough for mu ñëw sax attend loolu noonu so waxee ñu laa invite even though ñaari invitation lañ ko yónnee but to me su ma nekkoon Dr. Touré suñ ma invite sama taxaw fa but again demoon naa ci boobu yëngatu naa tuuti but that's it
waaw ki nga xam ne mooy Thiam di Pa Ousmane Thiam interview nañ ko muy wane li nga xam ne nag mooy naxaram si ministre bi nga xam ne nag moo amee wàllum health mi ne ñoom ñu organise seen programme the same programme with the diaspora programme but then ministre bi nga xam ne moom moo amee wàllum health bilifoon na waroon naa nekk si lopitaan bi non ba pare ñaari programme yi sax suñu leen waxee tooñ leen because seen time is dafa uti diaspora club bi seen opening was 11 o'clock in the morning I said to didn't even have to drive. Muna do here from office and basic lopitan. Why gone? There was another time decided to put them filling the bona maybe where their priorities lie. But I'm thinking they could refurbish a whole ward. You know, for I think over 2,000 bed sheets and the blankets in the Advocacy scrubs in the some infection control equipments and materials and all that in the Halifa stay a year and all that. Come on now, you know, gloves. Hospital you have a ration glove. So you know use the whole day and does nothing but contamination and infection all over the place. You in the loli waji. Loolu moom lu métti su fa ñëwoon sax 2 seconds. ñu ne gis nañ ko sax. But again, hey, guess what? Who is the loser in this? Not Diaspora Club. Moom la. You know, at the end of the day tey su lopitaan bi demoon ba baax tey moo jël crédit bi de ba ma nekk ministre si lañ change word bi and but you know what? At the end of the day ku nekk daal defal li nga mun daal for your country and don't worry about like when I say sometimes lu ma la wax nit ñi I don't worry about lu keneen defut. Because buguma tuutil lu ma def mbaa lu keneen di def xam nga lu ma ne comme dafa mel ni during the Kalama revolution su nit ñi ne politiciens yi génn ma ne leen yéen a ngee tuutil ñi nga xam ne ñoo génn because yéen a ngee act as if ne without politiciens yi génn ñii lu ñoo def amut fayda so to me my focus is not ku génnut waaye ñu génn so ñooñu man ñooñu laay encourage ñooñu laay tàccul su waxtu bi jotee we can talk about that and other issue waaye ñuy def daal man ñooñu laay focus on tàccul leen give them credit for what they're doing keneen ku ci bokk nag loolu sa affaire la suñu nettali bi jotee ñu nettali loolu waaye not waaye things are going on. suñu oncle coach rafet nga waruma koo wax de yumpaañu baalal leen ma oncle coach nice na rafet na njool na taaru na ak yëpp oncle coach mbaa jongo ma yi gaa nekku di la toppa no and maybe celebrity nga no man duma celebrity anga man duma li live small life foog wane ñu bari nañ ma topp and I'm very happy si suma relationship bu ma nekk and all that so I'm not looking for anybody or anything and I don't believe in na léegi-léegi gars yi ne diaspora bi su ñëwee fii ne that's not all diasporans nañ bàyyi loolu nit ñi dañoo ñëw holidays fii nii waaye I'm not interested in that loolu taxuma jóg te man I try to am na reputation boo xam ne moom laa bëgg a am so I try to keep that. I'm not perfect, not, you know, I am an imperfect person. Why do I control my control? Do I want to control not control? Why not? I don't want to be found wanting. Mashallah. Kon nak mbokk yi dafa mel ni suñu time daanaka jeex na waaye coach xamee nga box bi. Okay, xam nga Pa Ous fu mu nekk box dina ñëw waaye like I said the last time I don't like doing things on camera so camera bi fayee dinaa seet ndax am na trans ndax am na bu rëy kay waaw moom nag dafay defante ñun si yu baax every time mu koy def te tay bu mu fi joxee rek box bi fees lool dama koy wax rek Gambia bul tas di ma udde li ma indil dama koy wax Gambia nii la moo neexee nii la moo demee rek xale yi den war a jàngee si mag ñi am na mag yu bari fàtte nañ démba ñu mel ni coach Pa Samba Jaw ñoo leen war a fàttali li nga xam ne nag mooy dimba mu am solo bu baax a baax yéen ñi nga xam ne nag di ngeen seet Semester Avenue saay bu nekk di ñu bëggee di ñu wane Semester Avenue is really good yéen a tax rek saay bu nekk ñuy loxoti gars yi di leen indi si seeni kanam su ko defee rek ñu ñooy wax li nga xam ne mooy mbóot yi nga xam ne moo xew si Gambie yéen ñi nga xam ne nag mënu leen naa ñëw ñu ngi leen naa ñaanal yéen a leen yàlla indi si seen dëkk si jàmm ak salaam ñi nga xam ne amul kayit yéen a leen yàlla may kayit coach Pa Samba noo gisee Semester Avenue bëgguma pirate nag bëgguma gars yi pirate. No, you guys are doing real great. Like I said, I'm very impressed. Definitely, I remember Pa Ous the door Radio Bini. He would tell you I was one of the few. Kolan this September, Tegalma Musangom. And then to see where it is today and what inspired me to see these interns. That's a great thing. And you guys are doing great stuff. And I just wish you well. And want to tell you definitely. We are all really, really proud of you. And keep on keeping on. It's not going to be easy. Why you know that? Why definitely I think the sky is the limit. And
knowing Pa Ous and how determined he is, I will not be surprised in a Gambia Talent Radio television station somewhere here. Why you just keep it up? Jerejef, kan ngay bëggé? Ma ngi bëggé ñëpp ak sa wa Gambia, everybody, you know. Let's love each other, man. Mun nañu disagree to disagree, but at the end of the day, ñun we are the only Gambians here. Ba bari wuñ ca 1.8 million la. Ñeneen yaa ngi am ay 50 million this thing. So ñun bari wuñ de, you know, mënuñu suñ xulo yi rek xaajaloo am xaajaloo bi na xam naka la ñoo def. So let's love each other. Let's do everything for country and make sure, you know, we'll move our country ahead. With that, Akasa, and thank you guys so very much. You fanaan jàmm. Gambia noonu rek la mooy demee saay bu nekk yéen ñi nga xam ne nag yéen ay seetaan nii rek la moo demee saay bu nekk di leen bëggee di leen wax thank you very much di leen wax merci di leen wax jaaraama di leen wax baraka di leen wax yéen la yéen a tax rek ñuy sonna yéen a tax saay bu nekk rek ñuy dugg fu ne di leen seetal li nga xam ne nag mooy suñu semestre APS International ñoo ko support ba léegi rek di leen wax ne nag ngeen support Gambian Talents su ko defee rek ngeen am programmes yu mel nii dama koy wax rek ñun duñu toog dem si government na leen support ñu ba tey ñu dem si yeneen private sector su gars yi ñëwee nag dinañ ko apprécier waaye it bañ ko ñu tënk rek nga bañoon ko Pa Samba Jaw ñu naroon ko interview nga ne bu leen ko eya ñun nag bëggun loolu noonu dañoo bëgg a dem ak li nga xam ne nag moo war li nga xam ne nag suñ ko defee yow di nga si gis sa bopp man dinaa si gis suma bopp te kenn duñu tënka kon nag ma wish leen jàmm ñu fanaan jàmm dégg jàmm gis jàmm di leen wax ne nag happy new year ñu fekkee at yu bare kan nag bye ba beneen bés bu ay inshallah ñu indil leen keneen si Semester Avenue jërë ngeen jëf. Thank you for calling APS. You through to Aisatu. How may I help you? My name is Aliu. I'm holiday maker in the Gambia and heard about your holiday cash service and want to know how it works. Our holiday cash allows you to withdraw money in Dalasi using your credit or debit card through our POS system with no additional charges. This can be done both online through the phone as we are speaking or when you visit our head office at 55 Kairaba Avenue. I am presently in Wuli Sutukonding and wants to send $10,000 to myself and I want to do it right away. My card number is... Aliu, your reference number is APS 123456, but it's after 4 p.m. already, and the banks will close soon. But you can receive your money today with our APS home cash delivery service. Where can I receive it? Our agent in Wuli Sutukondi will contact you to arrange delivery of your cash to your home. Is this where Alu Jallo lives? Yes, that's myself. My name is Alfuseni Jawla from APS Money Transfer Limited and I come to deliver a transfer to Mr. Alu Jallo. Alu, can you please confirm your APS reference number for your transaction? Yes, this is fine, Alu. And could I also have proof of ID, please? Please confirm the amount is correct, Alu, and send the receipt for me. Thank you, APS. You are simply the best.